Something on the new Facebook. Nothing like some say something like your Facebook. No, you're beginning to get through. Gambia, Jamano Gambia, Gambia, Jamano Gambia, ñu jaajëfal leen bu baax a baax Samba Suso Jaliba Kuyate ak Friki Jo ñu ne Gambia nga bar ko yirwandi boobu nag moo tax xew-xewi jamono tey toog nag pour nag waxtaan ak lépp loo xamante ne maanaam mooy soxal suñu communauté si loolu la ñuy waxtaanee ñu ngi jéggalu time bi ma am si suma computer bi ak time bi ma am si suma téléphone bi ak time bi ma am si suma salle bi ak bedroom bi du benn moo tax li ma computer bi jox rek laa doon xaar suñu gari tey dina doon ki nga xamante ne maanaam mooy Babou Njie Salla maanaam duñ mun a jokkoo ak moom face à face waaye dinañ ko jël en ligne bu ñu koy jël noonu nag mu represent ñi nga xamante ne maanaam mooy waa Yaram Arts dinañ waxtaanee li nga xamante ne nag maanaam mooy Yaram Arts ku nekk xam na ne ñu ngi ci June te June a ngee tàggoo incha allahu rabi August dinañ ci duga astafurlaay July den su ko defee rek August moo si dee toppate ku neex August rek xam ne waa Yaram Arts ñoo ko moom te ñooy xewle Pew Ndiaye moom itamit dinañ ko dalal jógee ko foofu ci Edinburgh di Cheikh Moussa Diop moom itamit dinañ ko dalal mu waxtaanee ajuma niki tey bu ñu fa jógee niki gannaaw ëllëg Pew Ndiaye ak groupe am waroon nañoo mun a am sabar waaye because of the coronavirus sabar bi mënut a antu bu Pew Ndiaye laalee ko dinañ lalal ki nga xamante ne maanaam mooy Aji Sukay Cissé moom itamit mu nekk ki nga xamante ne waalam lépp loo xam ne sos nañ ko ci wàllum programme bi organise ko rek ci waa Endu Semester Pro bi moom Aji Sukay Cissé dina leen ko indil Voice Out Digital seeni kàddu si la muy wéyee ba tax nag askan bi suñu soxlee ngeen uyu si leen ñoom itamit wax dëgg ne yàlla waruñoo noppi lépp lu gaay di def rek soxla nañ an update moo tax ñu ne na gaay génn si update leen waa diaspora club bi contact nañ leen waaye niki tey ba tey kenn uyu si wut ñu suñu invitation is not been honored yet waxuñu yeyuñ waajibuñ laaluñ waxuñu dara wax nañu ne dinañ wax seen executive bi waaye ba tey mënuñoo am ci ñoom just to avoid being biased wax nañ ko waaye ñi nga xam ne ñoo xono suñu invitation bi ñooñu lañ mën a demal te ñooñu lañ wax ne ñoom ñooy ñëw tey dalal leen laataay ñuy US anytime dinañ dalal Babou Ndiaye because mu ngi liggéey
waa diaspora bi jot nañ xibaar information ne bi lay yoon lépp li nga xam ne dañ ko daan def mu doon seen programme boobu ñu daan def décembre maanaam dañu ko cancel ci xibaar ak information yi ñu jot ñu bëggoon ànd ak ñoom nag comme tunga ne du teel ñuy netaal comme ni ñu ko def ak ñi ñoom itamit ñu ñëw gannaaw suñu soxlee askan bi la ñoo leen dee uyu si kon ñu war a mën a wax ak askan bi lana tax ñu cancel ko ndax coronavirus bi moo tax ñu cancel ko waaye comme ni ñu wax la duma seeni kàddu te duma seeni voice loolu moo taxoon rek ma invite leen pour ñu ñëw su ko defee rek ñu leeralal askan bi su ko defee comme li ma dee wax la rek ñu génnee li nga xam ne mooy hide and seek game bu ñu dee play in between soo leen soxlee rek askan bi ngeen dee uyu si su askan bi demee ba bugg a xam rek nañu génn ak information yuñ soxla pour xam ko necessary wut pour ñu wax leen everything waaye yaakaar naa ne update dina am solo lu ci bari waxuñ ne su ñuy ñëw ci ñun di update waaye media house yi bari nañ seen on page ak seen plateforme sax foog naa ne war nañ di génn di update di nga jox askan bi li nga xam ne mooy seen wàccuwaay Ansu dinañ ko dalal moom mi nga xamante ne njiit la ci community boobu di Derbyshire Sénégambia Derbyshire community bi mooy ndar képp suñu programme bi nga xamante ne mooy doon suñu xaajali programme Gambien yi nga xam ne dañ dee self isolate seen bopp dëkk ci dëkk yi nga xamante ne macha allah rabi Gambien dëkk fa wala buñ fa dëkkee ñoom ñaar la muy doon wala benn beru laa ko mun a wooyee bu fekkee ne kàddu boobu jaadu na pour ma use ko beru dëkk seeni boppa lana tax ñuy beru am nañ reason waaye buñ demee ba beru tam ñu ngi sëya wala nekk in relationship ak ñi nga xam ne duñ julit suñ demee ba génn àdduna daf dee mun a diile lu bare si tànk doomi julit loolu mooy nekk suñu ñaareel waxtaan bi waaye laataa ñuy wees benn time rek dinañ daw seeti Babou Njie ñu ngi jégalu nag bu baax a baax Babou Njie bu munta ñëw rek dinaa xam ne ci man la Gambian si rek aw learn from it te xam ne ñun respect wuñ time number one ci man jël naa da responsibility ma seet ndax dinaa mun a am Babou Njie Sala bu fekkee mënuñ koo am rek dinañ dem ci keneen Pew Njie su fekkee ne moom tamit pare na rek dina mun a dugg si ak ki nga xam ne mooy aji su koy sisi kon Babou maa ngi jégalu nag Gambian time la jël naa di full responsibility waaw so léegi Babou dañ laa jël through the phone bëggoon nañ laa am direct nag nit ñi gis la ni nga naay see ni nga handsome te fekkee ne if I am right you are still single isn't it because xale jigéen yi fu mu nekk nii Babou Njie this gay marriage nii fu mu nekk seen fiti yëpp a def Babou Njie mu ne moom bokkul si gay marriage moom straight la I'm straight. Babou greetings to you nuyu nañ la waa Yaram Arts jërëjëf jëf ci saay suñu soxlee rek ngeen yombalal ñu suñu liggéey wax dëgg ne yàlla comme ni ma ko dee wax la xeebu leen suñu àlluwa benn yoon jéppiwu leen yu benn yoon ba tax nag suñu fëggee nag lu mu xat rek di ngeen ñu wax yeesu wala noo su ko defee ñu tamit ñu jël ko jox ko askan bi kon Babou maa ngi laa bàyyi once again rek xëy na sa kanam bi génn dina am ñoo xam ne xel na ñoo fàtte Babou Njie den su ko defee rek nga introduce sa bopp in a line or two please. Okay, Jerejef Eva, thank you very much for this interview. Man la Babou Njie, some of you already know me. I work for Yaram Arts. You will see community work, organize events, so yeah. Wow, Babou. Well, Babou, thank you so much without wasting your time because xam nañ ne yaa ngi liggéey kaay and then once again thank you for honoring our invitation. Babou dañ bëggoon like update because jot nañ yéen xam wax naa ko ñu ngi ci end of June ñu ngi dem ci July suñu ne end of July rek nit ñaa ngi doon prepare li nga xamante ne maanaam mooy seen bés bu mag bi di Yaram Arts ngeen nekk ñoo xam ne tey suñ ne nit ñi ñeme nañ di organise even ñi nekk Banjul sax yàlla ak yéen yaatal ak rëy ni ngeen xaalalee yoon bi dafa rafet. Babou Njie at bi ndax mun nañoo séntu ne Yaram Arts dañu tegal dara ci table bi gannaaw buñu jotee an update from the Prime Minister lan la ñoo mun a am ci Yaram Arts ndax dañoo dem ahead what can we get bëgguma put words in your mouth ñu bàyyi la rek. Thank you, Eva. Good question. The honest answer is at the moment doesn't look like it, to be honest, but it's too early to say. Because like everyone is doing, we're still monitoring the situation with safety guidelines. Because, like you said, the Prime Minister hasn't actually specifically said anything about events. Yeah, it's more than 100 people outdoor events. So, we're still keeping our options open. We're considering moving the event maybe to another month or so. Again, depending on the guidelines by the government. So again, every day we're taking people's safety very seriously. Definitely organized event, and it's not the best interest of people. So when talking whole
organizing it's going to be at risk for people for their health and safety. Hope we won't do it. But again, it's too early to say. We have 2 months to go, and some of the good and it can go up to early September. So we will keep people updated. I mean, it's too early to say, but people expect that they should be flexible enough. When inside in a league, in a indoor event, in an outdoor party. But then that will come with a lot of restrictions again, So and measures in place. Yeah, we're going to be as flexible and open to suggestions. So it's too hard to say now, but again, direction. So for now, we will just continue to monitor the situation kon Babu suñ la dégg rek amoon anything like a cancellation from Yaram Arts end amuñ anything like a event cancellation yet kon mun nañoo das farana la maybe not a cancellation but a postponement like I said last resort if su toogee ba tàng xëy na cancellation la ñu mujjee I mean we did it for the right reasons as well and I'm sure we all know why but we're considering postponement again in Gambian, I'm not if it's winter season or more why again we're having a lot of pressure from people like forget that. So worst case scenario, we're considering pushing it to maybe December, September, October, we see well again that all depends on what the statistics and the safety guidelines by the government. So again that could come in sort of organized event for cancellation. So if it's not safe to do so, they wouldn't even give us a permit to actually organize any event. So it's not going to have the same understanding. That's not the government and the local councils. So again, we're continuing to work with them, and they continue to update us on what's happening and when they think that it will be business as usual. I mean, if you have to get nothing is going to be business as usual. We want to put them with strict guidelines and a lot of restrictions. So again, it's too early to say that, but yeah, I mean, so we're gonna have what direction we're gonna do, and we'll advise the public and the community what's gonna happen, inshallah. All right, Babu. Beneen bi tam gis nañ te tam flight si because ñu bari loolu lañ doon debate on waaye démba gis nañ SN Brussels landing in the Gambia safely alhamdulillah rabbil alamin ba pare ECOWAS tam release nañ press release pour wane ne fu mu nekk nii li nga xamante ne maanaam mooy lockdown bi ease nañ ko between the ECOWAS states or the ECOWAS countries so te artistes yi nga xam ne ñoom lañ soxla pour yu ñëw Babu est-ce que loolu dina xala yomba bi la yoon ci Yaram Arts because ñun bu boore bi ibi rek man suma xel dafa dal ma bu ma gisee boore bi ibi na rek te xam naa ne suñ main artiste bi Sénégal lañ ngay jógee rek man suma xel dafa dal Babou Ndiaye lan nga ñu mën a wax ci loolu bu fekkee ne am nga anything loo xam ne war nga ñu ci mën a update please. Well, that's a very good question. Again, I mean, as you can tell, you're young in the community, most of our artists, like usually it is Senegal and Nigeria and other countries. So, and the current government guidelines would I lay down, whoever is coming to the country, has to be essential to, so by the moment, coming to perform for entertainment is not considered as essential. So there are like a difficulty next. In the time, August, you will learn how to visa, so they will, will have to justify really why they should come and at this time, So, like I said, it's not going to happen. But again, we're flexible. We're a very flexible organization. I mean, we're not actually just, putting our hopes on getting the Senegalese artists. I mean, there's Gambian artists in the country, in the UK here. So, like the worst case scenario, you decide now it's safe to go ahead with this event. We will have the Gambian artists here in the UK perform and entertain our community. So that shouldn't be an issue, to be honest. But yeah. It's going to be very difficult getting them visas to come to the UK at this present time. So hopefully maybe in the next year, consider bringing international artists to the UK. Okay. Babu gis nañ beneen bi tam because beyond bëgguñ Yaram Arts because wax dëgg ne yàlla dañ dee indi people be together. We understand that there is a coronavirus going on, but still life has to move on. And then understanding tamit according to statistics, according to research, ñu ngi wane ne people are mentally stressed.
and then ndax yaram arts fogu leen tam ne bu fekkee ne sax xëj na entertainment side si ibi wuñ government xam naa ne ñu ngi organise America gis naa ko fa ndax am nañ yaakaar ne di ngeen ñu defal like a car party because gis naa a car party if Gambians are into car party ñun daal bëgg nañ ngeen mel ñu lu tuuti rek ba ñun daal ñàkk la ñuy bañ Yeah, that's another good solution. Like I said earlier. Gis naa something like a car party. Ndax yéen a ngi work something like that as well. Just pour ñu bañ a am match nii daal ñun daal bi bëgg ñoo am match nii ak yaram at. Wow. Like I said, you will do whatever it takes to just get the community happy, get them going. You know, there's a lot of stress there going on, So we go all the way out to just make sure everyone is happy and satisfied. I mean, when it's safe to do so. But again, like I said, we're open for suggestion. We're talking all the time, looking into options, what we can do as a plan B. Because like I said, we have a lot of pressure from people to say, well, something's got to happen, something else has to happen, But we will do anything as long as it's safe to do so to organize something. I mean, just mark the event. Cultural week they happen on that. I mean, would come to would come to why we did something, it was celebrated in a small scale and in a safer way. So again, we're open to suggestions. People can contact us and tell us what they think we should do. So we'll really consider everything and look into it further. Well, Babu, ladies, we never get contact. You guys said that will come your work and you guys are open to suggestions. So the Faneka Yaram Arts page be all through you, Babu Njai, yeah? Any one of us. Okay. Any one of the Yaram Arts, it could be myself, Babu Njai, and Jock Malik, or they can go directly to the Yaram Arts page on Facebook. And we also have an Instagram page as well. And you can pull up contact. I'm going to family number. You can pull up contact. You can always, give it to anybody, and they can contact us and send us a message or call us directly, and we can have a conversation with them and how best to go with this. So you know the community will internet also. Example Yato, so and we've been doing it for the past year. So we're more than happy to accept suggestions and see how best we can do this. Jërëjëf Babu waaye am na tam keneen koo xam ne indi woon na suggestion am mu ne ndax Wally la ñoo am ndax Youssou Ndour la ñoo am fan ngeen a génn bi yoon Wally la ñoo génnee ndax Youssou Ndour la ñoo génnee ndax not yet. Well, that's wishful thinking, but I'm gonna be very honest. I'll start with Youssou Ndour. Youssou Ndour mi ngi woon na play Stockholm on the 12th of September. So I guess like boobu sax gars yi reschedule nañ ko for next year June. So definitely is a no. It's out of the way, yeah? It's out of the way. But I just said the Gambia now, you know what you should do now? Toppal in the Gambia. You toppal in Gambia there, Sibu Hadify. Why you dañ bëgg a Youssou because this thing ne Youssou mom last time the turnout was great. From age 30 to 70 ñoom laa fa gis. Wow. So why Youssou, we can look into all options to have him again. He did have a great time going from so he was happy playing and he didn't have any issue. So it's likely that we can have him again. So I'm not at the moment Youssou la or Wally. Yeah. Wow, fu nekk ni ku bëgg a teg a génn profil rek ñaan ñi la Youssou Ndour wala Wally wala Jaliba Kuyateh waaye yaram arts tamit ndax waxtu jotu ñu am on Gambian so typical Gambian Jaliba Kuyateh Jalima di fële ne nga am kii Suso lady bi nga demee woon si Fatou Network bi yéen a ngi ko gisoon mun a woy ba bëgg a dee I forget her name ndax waxtu jotu ñun tam ñu am like typical Gambian thing am naa ne moom dina am ñu ma cipu si suuf. No, what you said makes a lot of sense. I guess we never smack up everyone else. Maybe they make us visas. Yarabas can write any letters to anybody, but it's down to the embassies, the consulate to decide. And actually, they have to be convinced the applicant will return when they come back. So, it's just easy to write a letter to anybody. But again, we're really considering that lady from Birkama, I mean, she's been mentioned many times. So it's somebody we can look into. We'll be happy to have her. So we'll look into that definitely. One of witnessed her performance, and she's very talented. Wow, I was like, wow, how more on the Gambia.
You know, when she is. Wow, she's talented. She is. I thought she was a Malian. Yeah, well, so Malian, but she is so talented. Wow. So she definitely deserves to be supported. So, but like I said, embassies like more than no matter how influential and powerful Yaramas is, at every day we cannot be more influential than the embassies. You may decide to go and so mom definitely will look into that. You know, and everybody more. We want to serve every community. Like we are very diverse in Yaramas. Like we don't want to look like artists you know, we've had, you know, so many artists from all different backgrounds in the past. You can vouch for us now. You know, the leading artists, they just happen to be Youssou and Wale at the moment. We have those pressures as well. And we can tell that they bring the crowd. And the whole idea is bringing the crowd, bringing the numbers in So I mean, I'm sure you can remember last year we've had the highest so far as a party. I don't look at the one I'm not big artist. We've never had so much numbers in the Sunday park in since Libum Dore. So again, but that doesn't mean that so you know, we will definitely look into that and bring more Gambian artists, inshallah. Babu Njai, Fofuna did not disagree a little bit because Hali, you get Magbapare Hali, because man, I have that problem because this time around, because I was, you know, Mangon Lige again, face to face, Ega Washabi the Fabari won, and then I needed to be in London since on Friday. Why Suma Domi, they don't join honestly on the phone, and send party is not a party person. Hale, if you make the first parents, party. It's not Fagumane artist because Wali was in there, Nyapamon and Wali dinu. Why dinga hamne, Hale Yinga Hamne Nofi Judo, Hale Yinga Hamne, you get growing up as Gambians, Nyomitami, they're into this. Benga Hamantini, they always look forward to it. Because you sing Hale if you nursing boss, you decide yes, they know them, you dekabe Yorkshire, you dekabe fun, then you make on a finding time, you put in the Hale. But for this time around, I mean, coming over here, this now other nationalities, they are non-Gambian, Zimbabwean, Jamaicans. So which means that people with them on the adopt the milk. Te foog naa ne billion suñ ko amutee rek xale yi dinañ feebar waaye te ñu ngi wax ne xale yi billion ñu ngi door de am li nga xam ne mooy depression waaye comme loo wax la rek it's down to Yaram Arts yéen tam seen executive bi pour ngeen make ko waaye we'll pass our suggestion Marie Kumba Gomez mu ne there are Gambian artists in the UK who can get together to help support them too. I think that will be good. Marie Kumba loolu la wax Babou Ndiaye duñ jël sa time su fekkee am na leneen lu ma la fàttee nag rek loolu ñu bëgg a update for now rek the floor is open. No, I really thank everyone else in the group, community at large, and yourself for the support. And we apologize once again. Like, I mean, we couldn't actually bring what we usually bring every year. So, but we'll do our best to see what we can offer instead as an alternative. You know, but again, we'll keep everybody posted on what steps we're going to take in due course, and you know, as it gets closer to the dates. Everyone, thank you very much. You know, from day one, you know, still in the family, so I do once again. jërëjëf Babou Ndiaye kooku mooy Babou Ndiaye Sala moom mi nga xamante ne wax dëgg ne yàlla moo fi ñëw toogal waaye Yaram Arts yéen a ko déggal seen bopp bugguma nekk seen kàddu moo tax ma invite leen waaye nag comme li ma wax la léegi-léeg nit ñi ñu ne dañoo génn with news information waaye su ngeen fogee rek dañu dee naxaralal duga bi maanaam xëy na jéppi nañ Eba ci jëma waaye nag buñ ma jéppi liggéey rek laay def ba tax nag rek wax dëgg ne yàlla togguma fi pour seet lu neex ma Samba togguma fi pour seet lu neex ma Demba askan bi suñu kontaane rek man damay dal di bëgg ci kàddu askan bi moo ñu fi teg ñu doon di voice out digital wax naa leen ko duñu wéy benn yoon si suñu kàddu askan bi lu ñuy dundal lu ñuy nooyi lu ñuy waxtaane ci bantabay li ñuy waxtaane ci paag yi li ñuy waxtaane ci biir néegi li ñuy waxtaane si WhatsApp bi li ñuy waxtaane call to call maanaam Ifiñaasi lu ñuy waxtaane Ifiñaasi ak Baboucar lu ñuy waxtaane Ifiñaasi ak Marie Kumba lu ñuy waxtaane yooyu lañ leen a indi waaye du wut ne Eva coborem la xool benn association rek teg leen baaraam aw ma jot bi aw ma waxtu bi I wish ñu xam li nekk behind the scene acëm nañ xam ne aw ma jot aw ma waxtu kon nag ñu dugal ñeneen Babou Ndiaye di ko jaajëfal bu baax a baax a baax ñu mayaat leen Jaliba Kuyate ak Samba Suso su ko defee rek ñu ñëw yaatal waxtaan bi
comme ni ma ko waxee la dinañ dugal ñoom ñaar rek aji su kay Cissé moom mooy represent end semester crew bi ndax ñoom itamit dañu fomm ndax fommuñ comme li ma wax la I don't want to be their spokesperson gannaaw ñu ngi fi te tunga ne di teew ñuy nataal moo tax ma indi leen diaspora club bi jot nañ information ne dañ fomm bile yoon seen annual programme bu ngee def December loolu lañ jot si information how true is it they haven't confirmed invite nañ leen but our invitation is yet to be honored te comme lu ñu wax rek programme lañ am te ñu nekk ci yoon tam di dem te wax dëgg ne yàlla seen nañ leen ko lu mut lu xala yàgga dina mut 5 days o 4 ba tey dégguñ leen endu semestre bi démba lañ leen contact ñu xana suñu invitation yaram arts démba lañ leen contact ñu xana suñu invitation bi nañu amul benn problème gannaaw du gudda baabu njaay mu ngi liggéey waaye waxtaan nañ ñoom i neen executive bi ba woon ñu koy ñëw di njoog Malick mu ne moom kenn rek bu mun di ñëw te yaram arts team la mu ebal ñu baabu njaay sàlla aji sukay Cissé tamit ñoom itamit waxtaan nañ seeni biir executive si indil nañu aji sukay Cissé ne moom na ñëw na wax on behalf of the members kii ni tamit muy Pew Njaay moom itamit mooy génn si pour wax ci cadre boo xamante ni ñoom ñoo organise woon sangu noonu xëyu ñu ci butut waaye comme dañu wax la rek su askan bi soxle ñu update leen gis nañ prime minister bi bor bu set mu génn update askan bi mënu leen di jël si ñoon ba pare ngeen ne teg takaaral du dem ñu ci mel ni ki Eva dinañ jóg doon soldaari askan bi su ko defee rek ngeen génn si ngeen ñëw you cannot be taking people's money ba pare ngeen decide to leave people in the dark they need to be updated whatever means it takes lu nekk lum jar pour askan bi rek génn si leen ngeen wax ak ñoom te foog naa ne it's high time ñun nag ñooy doon soldaari askan bi waa Voice of Digital kaddu askan bi rek la ñuy wéyee wéyuñ kaddu Eva wala kaddu Sall wala kaddu keneen kaddu askan bi rek moo ñu fi tax a jóg te comme lu ñu wax la rek mu ne leen a am seen event soxla si askan bi ñu ñëw ba pare ngeen noppi live gaay ci daag bi duñ mën a xam te tukki métti préparation yi event métti ngeen war a noppi teg tagaral those days are gone those days are over ñu dégluwaat Samba Suso ak Jaliba Kuyate dañuy ñëwaat su ko defee rek ñu yaatal waxtaan bi Gambia, Gambia woman, Gambia kemana, Gambia musololala. Ola Gambia, it's right for walk again. That's all many freedom and physical. Let dogs inside your actions. You want the common road. And join our life of evil. To prove what God has done. We pray our
ñu jaajëfal ko bu baax a baax Samba Suso baalal leen ma rek waali taxi loof bi bu ñëwee du baax waali dimbale ma rek dimbale ma rek dimbale ma waali dimbale ma rek taxi loof bi su ñëwee du baax Facebook dañ ko mute copyright waaw jërëjëf Pew Njaay dafa xala jàpp tuuti rek su kay siise tamit ñu ngi ko try kon ñu mayaat leen tuuti musique rek su ko defee aji su koy wan na ma ne pare na su ko defee rek ñu ñëw ci waxtaan bi waaye nag laataa ñuy dem ci loolu rek may leen ma tuuti rek ma may leen end semestre bi su ko defee rek ngeen xam ñan ñooy end semestre bi ak lan lañ waral waa Derbyshire tamit ñu ngi patient ñun ñoo xaar ñoom nag dinañ waxtaan bu yàqu ndek luñ bëgg a waxtaan ñoom ñooñu ko mën a indil amal nañu imam bu toog di ñu xaar ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax kenn du Derbyshire di Gambians si nekk Derby jërëjëf ci njiitali aji nuyu nañ la bu baax a baax kooku suma mag la suma xarit la waa Derby jërëjëf amuñ seeni fay Gambians si amuñ seeni fay du ma ne man sax waaye Gambians si amuñ seen fay ngeen jégal ma rek ma génne ñi tuuti ci line bi su ko defee ma dugal leen an su tamit mag la xarit la buuba yéen ñëpp jërëjëf thank you buuba once again for honoring our invitation su ko defee rek ñu enlighten the society enlighten suñu Gambian community bi dinañ dugg ci second part bi mu doon li nga xam ne waa Derbyshire ñooñu see gunge Gambians yi nga xam ne dañ dee beru dëkk ñoom kenn te dee du tàggoo tey loolu la ñuy waxtaanee waaye nag dinañ ko yaatal ñoom ñi nga xam ne community lañ te musoon nañoo jàkkaarloo ni mu mel ba maanaam jébbal bi kooku jébbaloon nañ ko boromam ci anam bu rafet loolu moo tax ñu invite ma waa Derby because of dara ñu ne ku la jiitu ci nekku leen dem moo la amee fi nga toog ñoom ñu def ko nag toogin bi rafet ñoom ñu def ko mu transparent ñoom ñu def ko mu rafet lool ñu ne ndax duñ génn si wax leen naka lañ ko starté ba pare dem nañ te ba bëgg a form like a national body ndax waxtu jotut pour ñu war a mun a am a national body boo xamante ni government tam dinañ leen ñaax ministre bi dinañ ko ñaax mu ibil ñii seeni bunta ñu mun a toog su ko defee rek Gambians yi nga xam ne dañ fi dee mu yàgga lool métti lool ñu fris leen duñ leen mun a yóbbu ñuy xaar GoFundMe bi ndax waxtu jotut ñu war a mun a edit loolu si suñu boppa comme li ñu wax la every lesson shared should be a lesson learned lesson bi dundal nañ ko nag mu métti lool moo tax ñu ne dinañ ko share su ko defee rek ni mu mel ñu war koo mun a éviter war koo mun a oytu war koo mun a génne Gambien yi am nañ seen reason lu tax ñu dee beru waaye duñu ci xuus bu baax a baax ñu seet ndax dinañ mun a am aji su koy sise su ko defee rek ñu tey nag suma gars yi dañ fi xalutan nekk moo tax ma nekk di play everything bu fekkee team Banjul ñu ma seetaan Sala Ndiaye soxla nañ la fii su ko defee nga ba ma dimbale nga ma uploadal videos yi nga xamante ni soxla nañ ko su ko defee man ma mun a def contact ñi nga xam ne ñoom laay mun a contact waaye bugg a def yëpp bugg a wax ji bugg a def yëpp dina métti loolu yàlla rek la jik jàppale leen ma ci team bi su ko defee rek ñu mun a égal gaay ñu may ma tuuti rek ma dugal aji su koy sise waaye laataa may dugal aji su koy sise rek da ngeen maa may ma dem playal leen li nga xamante ne maanaam muy musique balal leen ma tuuti rek dina xala diile tuuti rek dama doon bugg a indi semester crew bi waaye dafa mel ni ki mbir mi sori na ma mënuma xam fu mu nekk pour indil leen ko mënuma koo gis di ngeen ma jégal tuuti rek di ngeen ma baalal lu bare dama leen bëggoon a indil gaay seen advertisement bi moom laa leen bëggoon a indil su ko defee ñu play ko ñun ñëpp ñu ànda seetaan ko ñi nga xam ne xamu ñan ñooy indu semestre bi ñoom itamit su ko defee rek moving on time ngay dem mënuñoo gis vidéo bi ma ne ko mënuñoo gis vidéo bi pour play ko
Sala bu fekkee ne mën nga ñoo seen vidéo boobu ñu kiiw ko rek su ko defee ñu seetaan ko ñoom ñi nga xamante ne maanaam ñooy end semester crew bi ñoom it dinañ dugg si waxtaan ak askan bi ci li nga xamante ne maanaam mooy seen programme bi ndax dañ ko cancel ndax canceluñ ko lu mu ci munti doon rek dinañ ko déggee ci gémmiñi aji sukay incha allahu rabi su si yàlla àndee kon nag aji sukay bu fekkee pare nga rek mun ngaa dugg si aji sukay su ko defee rek ñu waxtaan ko aji sukay Cissé aji sukay dimbale leen ma kiiwal ma gis naa suñ technical team bi si suuf egsi nañ so leen ma munee kiiwal waa voice endu semester crew bi si seen sabar bi so leen ma si munee dimbale so leen ma munee dimbale si endu semester bi seen sabar bi ñu ngi jégalu lu bare benn nit la rek moo fi nekk moo fi toog tey waaye still do excuse we will learn from it dinañ ko kiiw properly waaye dafa mel ni que am naa ko allo yes waaw si téléphone bi daf dee utee every show waaye su fekkee mu téléphone la daf dee mën a play off sometimes man ko research once and then xaaral ma text la maa ngi on air te ñi ñu maa dégga yéena ko dégga mbiri link la nii la dee mel waaye dafa mel ni ki jot naa advertisement bi jot naa advertisement bi ngeen jégal ma tuuti rek jot naa advertisement bi su ko defee rek ñu play ko jot na advertisement bi ñëw na daf dee xala slow technology la nag xëy na internet bi ñi ko use tam dafa xala bare waaye ba tey moo tane network gi Adama Barrow inshallah buñ ko fekkee jàmm ak salaam muy 24 December dëgg la yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm ak salaam te dàqal ñu mbas mi mu jóge fi kàttu la ilaha illallah muhammadu rasulillah waa diaspora bi Europe ak Amérique fépp njoobu may waa Cheikh loolu dina doy war ñoo war a ñëw Gambia fekk fii waa Gambia loolu nag xam nga ñu koy def Cheikh semester group dégg nga waa xale yi nga xam ne dañoo ne fee am jom loolu nangoo liggéey fekk si fi nag waa Gambia nga xam ne dañoo toog fii tamit am jom nangoo liggéey dëgg la yëf yi nag 24 décembre lay xew day am yendoog tàndibéer yend bi ku ne xam ne ne French Hotel lañ koy defee tàndibéer bi nag ca capital Banjul ca tennis lool capital ngeen ànd faak maam Cheikh Fall ak waa Daaray Lamp ñoom xam nga ticket bi nan la Cheikh ticket bi ñaata la ñi nga xam ne dañoo ne ci diaspora bi waaw 30 pounds waaw ñi nga xam ne ñun dañoo ne fii ci Gambia nag ci réew mi ku ne xam ne ne $1,100 rek dégg ñuy wàcc waa 1,100 la waa gis nga waaw yaa ma gën a xam dégg ci la asabi bi bokk ci la yënd bi bokk
Group present year no semester 24 December 2020 kule lumusam 21st time 24 December 2020 year no semester budnara doywa indil leen ko waa semester group jóg leen waajal képp semester yaa ngi ci parallèle bi leen événement bu doy waar 24 December 2020 ñaar fukki fan ak ñeenti weeru décembre ñu indil leen yendu December ñu indil leen yendu semester bu neex lool ci atane bi bu toog Friendship Hotel 11 AM to 7 PM family fun day photo shoot local Gambian food and drinks tickets 30 pounds with 3 meters of assortment daw lu neex yes leen su fekkee ne gaay mënu ñoo dugg si rek time ngay dem waa Dabishia ñu ñoo xaar aji sukay su fekkee mënuloo dugg si rek ñu jël la via téléphone su fekkee mënuloo dugg rek am na ñu ñoo xaar te exhaust nañ time bi bu baax a baax a baax bu fekkee mën ngeen maa dimbale sinal ma aji sukay link bi waati rek please waa Dabishia ñu ñoo xaar te xaar bi yàgg na 43 minutes lañ def on air loolu war nañ ko mën a waxtaanee ñu ne neen su ko defee rek ñu dugg si suñ second topic bi bu fekkee ne Pew Njaay wala aji sukay dañ busy rek ñu seeti leneen time dem na te waxtu ba ñoo raw su ko defee rek ñu move on aji sukay one more trial su nga amutee rek dinañ dem seeti leneen time a ngee dem bu baax a baax a baax bu fekkee link bi mënta ñëw rek dinañ move on ñu jël la through telephone call su ko defee rek askan bi dégg la dañ ñu toog di xaar one more trial den su ko defee rek ñu move on ñu seet ndax dinañ mën a am keneen ñi nga xam ne ñoo lined up ci ñi nga xam ne ñoom la ñoo xaar pour ñu ñëw dugga si ñu war a mun a waxtaan Pew Njaay bu fekkee tam pare na Pew mun ngaa dugga si bu fekkee Pew dugga si wul rek 10 minutes lañ leen may ñoom ñëpp den dinañ move on ñu war a mun a seeti ñeneen waa Dabishia ñoom tamit ñu ngi toog lu yaaga xaar te xaar bi daf dee métti te aid lañ leen waxoon kon ñu xaarande ko tuuti rek may aji sukay Cissé mu dugga si su ko defee ñu war a mun a waxtaan buñ amul aji sukay via app bi dinañ ko jël direct ci téléphone calls si den su ko defee ñu war a mun a waxtaan moom through téléphone calls lu ñu doon neex nag mooy ñu am ko through si app bi ngeen mun koo dégg war a mun koo gis Pew Njaay tamit lu ñu doon neex rek mooy ngeen mun koo gis su ko defee ñu waxtaan moom benn 5 minutes bu gàtta rek laataay ñuy indi ñi nga xamante ne toog bi yàgg na lu bare bare ñu ngee toog di xaar kon su ko defee rek ñu seet na dinañ mën a dem ak music tuuti rek wala ñu read comments si den su ko defee ñu seet na dinañ mën a am fekkee ne mun nañ maa dimbale si aji sukay ndax dafa face some technical difficulties den su ko defee rek ñu mun a waxtaan gisanguma kenn waa technical team bi ñu ñoo xamal ne ñu ngi ci suuf maanaam ak ki nga xam ne mooy aji sukay Pew Njaay bu fekkee pare nga rek Pew bu fekkee pare nga rek mun ngaa dugga si yow tamit bu fekkee nekk loo di am any difficulties Pew Njaay bu fekkee ne nekk loo di am any difficulties because dama bañ ñu interrupt waa Dabishia suñ diggasee rek dama bañ ñu interrupt leen loolu laay bañ te ñooñu waxtaan bu ñoo indi wax digga ne yàlla jàngale mu ci ete mu ci ba pare tam bugga ne ñoo xamal lu bare aji sukay dugasi na kon jërëjëf aji sukay dugasi na ñu dem aji sukay Cissé madame Cissé la muy doon aji sukay waay internet am bi pare nga sukay waa yaa ngi ma dégg ñu ngi laa dégg loud and clear aji sukay nuyu nañ la
waa Iba Sarr fay naa la maa ngi la nuyu maa ngi naan asalaamaaleykum di nuyu àddina di nuyu waa Gambia di nuyu fu waay nekk rek fu waay toog rek maa ngi la nuyu di la ziyaare. Voilà aji yaa ngi pop origal yaa ngi def POP yaa ngi pop aji yaa ngi ñoo dégg waa nga ne naka ma ne yaa ngi pop yaa ngi ñoo dégg waa maa ngi la dégg waa dama poos ndax déedéet poos lo waa aji rek ñu bañ a waste time waa dabi ci yéen ñu ñoo xaar lu bare bare play nañ fi Cheikh Fall moom mi nga xam ne dinañ si dugam ma njëg ma mujjee boobu waaye play nañ fi seen advertisement bu leen jaay saa su ne defal aji ñu bëgg a xam rek comme lu ñuy laajoon yaaram ak gannaaw bu ma la nuyoo Abi Sukay dalal la ma bàyyi la rek nga nuyoo one more time dem su ko defee ma ñëw dugg ci question bi woon nga ma bu yàgga nga ne bu ma la xaraba kon du ma la xaraba aji mooy suma boobu waaw jërëjëf Iba xanaa di kontaan rek suma ñaaleeri dalal di kontaan si yow parce que wax dëgg yàlla bàyyiloo ñu gannaaw saay bu nekk rek yaa ngi ñoo nemeeku di ñu doole puus daal di doole kontaan rek waaw ma ne ko di doole kontaan rek di nuyu ñëpp nag ñi nekk si suuf tam di seetaan di nuyu ñëpp ma ne ko di nuyu ñëpp waa aji Sukay without wasting time bu ko nañ ne laaj end semester pro bi one more time ñu laaj la mbootaay bi lan la because am na ñoo xam ne benn tey su ma waxee ñoom dañ ma ne ñooñu ñooy ñaan ñu bëgg rek nga baaxee ñu ñan ñooy end semester bi pour ñu nga xam ne ñooy seetaan te xamul ñan mooy end semester bi wala semester pro event bi nga xamante ne yeneen ko ñëw def si event bi nga xam ne yeneen ko ñëw def si December incha allah rabbi aji su ko defee nga delloo ñu gannaaw tuuti rek ñu mun a xam ñu mun a understand waaw Iba jërëjëf si laajte boobu noonu pour reeralal ko rek semester kuru bi mbootaay boo xam ne la rek waroon naa jóg sax depuis last year waaye yàlla dogalu ko woon because of tixa yooyu noonu amoon léegi yàlla def ñu ne waaw ñu bàyyi ba at bi so semester kuru bi mbootaay boo xam ne la rek wax dëgg yàlla doole buga boole nit ñi rek ñu doole nekka benn ñu di jàppalante di demalante di ñëwlante parce que wax dëgg yàlla loolu lañ xam si loolu lañ juddoo si loolu lañ yaroo si loolu lañ màggee di demalante di ñëwlante xam nga di muñalante so loolu la daal waaw léegi aji suñ ne end semester bi aji end semester bi yéen da ngeen forma ndax formu leen ndax are you guys going ahead yéen a ngi go ahead as plan yéen formu leen waaw comme niñ ko waxee woon rek there was a time tamit xam nga update indi woon nañ update boobu noonu affaire yi forma bi ndax dañoo forma ndax duñ forma because ñi doon laajte bari woon na kaar macha allah so comme niñ ko waxee woon rek ne affaire yi forma bi moom dañoo jaam bi moom dafa plan rek waaye yàlla mooy dogal so ba tax na ñun we still going ahead waaye tamit buñ àggee ba stage boo xam ne rek jan nañu forma suñuy mbir dañoo forma parce que wax dëgg yàlla moo dee dogal ñun dañoo plan rek di dem ak a ñëw nii waaye yàlla daal moo dee dogal so su fekkee ne àggane si stage boo xam ne jan na forma it si boobaa it dañoo forma waaye tamit we still going ahead waaw kon suñ la déggee rek aji mooy jamono ji bente yéen a ngi go as plan formu leen kon ku bugg a teg rek mun na moo teg ku bugg a bokka tamit mun na moo contact mu bokka waaw ku bugg a teg mun nga bokka waaw yéen a ko déggal seen bopp endu semester bi foog naa play naa advertisement bi aji Sukay mu ne gaay formuñ they are going ahead su ko defee yéen mi bugg a bokka yéen mi laajte ndax still moo tax tey ñu invite aji Sukay because mënu sax communicate ak ñëpp ñu nekk ci groupe bi voice la mun a seen mu dem waaye still communiqué wala am na ñoo xam ne sax ñuy am jot ci voice rawatina si yenn si groupe bi moo tax ñu ne xaaral ñu invite ko open la nit ñi mun a déggee ci moom ak ñi nga xamante ne tamit amuñ opportunity pour xam ñan ñooy endu semester groupe bi ñoom tam ñu mën a xam yenn event la ñoo def aji suñu ne endu semester groupe bi lan lañ see séntu ci ñi nga xamante ne maanaam understanding the event itself suñu ne endu semester bi endu la moo nekk bi am na ñoo xam ne dañ ma dee wax ne ndax ñaari fan la ndax benn fan ndax ñetti fan lan la ñoo séntu ci bés bi aji waaw end semester bi liñ see séntu mooy like a lunch lañ see séntu ak tànn beer lunch moom daanaka moom ku nekk xam na lunch xam nga lu miin
ak lan laak yooyu so si guddi si tamit tànnabeer tamit ku nekk xam na lu tànnabeer waaw so lunch la ak tànnabeer lunch bi mooy nekk bëccëg bi ba ngoon si den guddi gi nag ñu dem toroxali seytaane muy tànnabeer bi ànd ak waa Daro seen faal muy kii bu ma déggee dafa mel ni ki am ngeen sabarkat ba pare because sabarkat bi mu ngi def advertisement bi kon yooyu pare na dafa mel ni ki yéen nag yéen corona bi yéen corona bi sabut leen de yéen a ngeen dox seen dox de waaw wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey daal ma ne ko ñu ngi liggéey bu baax a baax parce que bëgguñoo tardé wax dëgg yàlla bëgguñoo tardé si dara suñu yëpp daal dañ ko bëgg a teg si yoon teel a def suñu yëpp nga xam ne daal benn déranger daal du am coronavirus bi nag wax dëgg yàlla sóoraale nañ ko parce que yàlla ñu ko teg natu la bu ñu yàlla teg te teguñu ko ñun rek àdduna bi yëpp la coronavirus bu wóor di doolee ñaan yàlla rek yàlla tegil ñu ko te wax dëgg yàlla am nañ yaakaar ne fii balaa booba dina jeex ma ne ko dina jeex waaw wàllum sabarkat bi tam wax dëgg yàlla ñun daal suñ dara suñ yëpp rek le na waaw sabarkat bi tam am nañ yëpp daal waaw aji suñ la déggee sax xel mun naa dal moo tax ñu indi leen because wax dëgg ne yàlla ñun tam ñu ngi keep up ñun tam ñu ngi keep naka laa ko waxee ñun tam ñu ngi bàyyi xel corona bi ba pare comme li ma wax la askan bi moo ñu fi teg ndik su métti woon nu waroon a méttee lii du doon am duñ fi doon toog ndi corona update lañ daan indi waaye moo tax ñu indi leen ba pare tam wax nañ si suuf lu bare yu bari yaa ma doon wax ne nañ seddal nañ xaar waxtu bi jotangu pour ñu jox askan bi nga xamante ni bëggul yéen woo sa bopp wax nga ma ne bëgguloo selfish wala team bi seen boppam executive bi bëgguñoo selfish because askan bi ñoo leen a uyuse te askan bi suñ yuuxoo rek ñoom dañoo yuuxu àndaa askan bi aji sukay waaye tam soo gisee lu tax ñu gën a invite because ñu ngay gis ne mu ngay ease lockdown bi mu ngay ease prime minister bi wax na ñi nga xam ne hairdressers ñu ngay dellu on Saturday on the 4th maanaam fu mu nekk nii daal xel na moo dal ba pare tamit gis nañ tamit ne aji sukay because ñu ngay liggéeyee ñu bari biir Banjul yéen am ngeen members Banjul ñu ngay éeg ak wàcce si ministre yi gis nañ ne tamit waa Banjul ñu ci bari corona bi tax terewul leen a génn doxi seen soxla yi loolu moo tax tey yow tamit nga am fiti ñëw uyu sama ngeen ma ne gannaaw nit ñi ñu ngi doxi seen soxla yi biir Banjul because gis nañ ko jamono ji technologie fii dara mun fee nëbb aji nit ñaa ngee pati Gambie nit ñaa ngee def seen xew because am na ñu ma laaj ne ma ndax end of semester bi nekkuñ di consider people bi maa leen ne on their defense Gambie corona bi terewul leen a doxi seen soxla yi aji suka waaw corona bi moom comme nu ma ko ñoo def xam nga so loolu lan nga am pour tontu ci loolu aji sukay si ñi nga xam ne ñu ngi wax ne ndax consider wu leen ñu nekk Banjul ak coronavirus waaw coronavirus bi moom wax dëgg yàlla consider nañ ko ñi nekk Banjul la fu waaye mun di nekk rek consider nañ ko because loolu moo tax sax suñu bari munuñ koo indi on air because am na yu bari yoo xam ne ñu ngi ko war a indi waaye munuñ koo indi because of coronavirus bi so di nga gis ne loolu rek xam nga tax na ba nga xam ne consider nañ ko ak yooyu waaye tamit gis nañ ne tam taay tamit things mu ngay dem slowly bit by bit nanka loolu moo dina tax sax ñu am yaakaar ne xëy na yàlla dina def fii balaa ñoo wax xëy na end of July sa lii yëpp jeex ma ne ko lii yëpp jeex waaw ñun dañ dee gaaw a caalit rek waaye yàlla baax na ma ne ko yàlla baax na Gambie tamit gis nañ ne tamit waaw nit ñi tam ñu ngi dem ak a ñëw alhamdulilah sant yàlla because kenn ñaanu tamit yàlla tam toog nii rek waaw bañ a move on waaw kenn ñaanu ko yàlla li ñoo ñaan yàlla rek yàlla teegil ñu ko saafaral ñu ko ba ñun ñëpp ñu move on ñu delluwaat si luñ nekkoon rek yàlla def jaama ok waa aji léegi ticket si gannaaw yéen foomu leen cancelu leen ticket si aji naka la ak ku bugg a bokk naka la moo mun a def bokk because am na ñoo xam ne xëy na fiiloon nañ ne endu semestre bi tamit dañoo cancel seen event bi because of coronavirus bi waaye jot nañ si information ne ECOWAS ibi nañ booda si maanaam gis nañ man ak yow because comme li ma wax na technologie na fii dara mënu fee nëbbu jamono yii nii maanaam SN Brussels laan na démba indi Gambia flight bi laan na ñi astafurlaay Gambia experience tam ñu ci yoon kon aji ñu mun a wax ne xel dal na daal ci gàttal waaw xel dal na daal si gàttal mel na ko xel dal na daal si gàttal dañoo doolee ñaan yàlla rek yàlla doolee defal ñu jàmm safaral yëpp daal yëpp jeex waaw xel dal na daal ñu ndey wax dëgg yàlla lu ñoo xalaat rek mooy positif amul benn négatif xalaat bu ñoo xalaat positif rek lañ nekk di xalaat ne yàlla baax na fi balaa booba yàlla dina def jaama lii yëpp mu jeex si jaama
waa aji xam nga ko ñu nekk loolu because dafa am ñoo xam ne te critics la moo nekk te still dañ koy indi troyal leen ko yéen because comme li ñoo wax la ñun askan bi rek moo ñu fi toogal dinañ wax ne ñi nekk ci kaw nekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a lead by example ñoom ñoo war a set example corona bi ñi ci dee bari waaye nag ñoom ñu ne dañoo dem pour parti ji waaw ñoom ñu ne dañoo dem pour parti soo lan nga am pour tontu ñooñu noonu tamit aji su yaa ngi break foofu noonu dégg ma foofu bu baax baalal ma waa léegi li ma dee wax rek ma ne ñun mi nekk ci biti ñun dañ war a lead by example waaw su defee rek dinañ ne Gambien yi ci kaw comme niñ ko dee waxee la rek mooy woot boobu sax laay use ne Gambien yi ñi ci kaw yi ci bari amuñ aim maanaam corona bi ñëw na defaluñ dara seen réew ñu ne dañoo ñëw pour fox lan nga am pour tontu ñooñu li ma am pour tontu si loolu daal Iba Sarr weda ñu si kaw ak ñu si suuf ak ñëpp a em waaw waxtu fox su jotee dañoo fox waaw waxtu liggéey bu jotee it dañoo liggéey coronavirus bi nag moom rek moo téye ñëpp waaw waaye su coronavirus bi jeexee jaama ba dem ak jaama ku nekk da ngaa dellu sa la nga nekkoon waaw wante nag góoma ne nag ne coronavirus dina am ba léegi ande ñuy dem di fox waaw xanaa kañ su fox waree am dafa nekk loo xam ne rek limite laa nekk wàññeeku waaye yooyu noonu yëpp dañoo ñaan yàlla rek mu jeexalal ñu ko daal mu dem ba nga xam ne rek ku si nekk rek wax dëgg yàlla di nga delluwaat sa la nga nekkoon jërëjëf aji sukay waaye ba tey su ñëwatee rek comme ni ko Babou Ndiaye waxee la rek su fekkee guidelines yang fa boo xamante ne te ñun ñu war a nekk ñoo xam ne ñun ñoo war a lead by example est-ce que endu semestre bi pare nañ pour follow guidelines yooyu through ba Gambia despite xam nañ ne Gambia ñu jëlee coronavirus bi seriously bariwul waaye ndax yéen pare ngeen pour liggéey ak guidelines yooyu waaw of course pare ngeen pour liggéey ak guidelines because gis nañ ne prime minister bi wax na ne from next dinañ ko wàññi ko jare moom waa Gambia am nañ seen own rules and regulations am nañ seen own protocols yu gaay bi follow ndax yéen pare ngeen pour liggéey minister of health su ko defee rek ngeen follow guidelines yooyu noonu pour waaw of course Iba Sarr pare nañ pour liggéey ak rules yooyu because rules moom rules la mënuñoo dem gars yi def seen rules ñuy dem di leen ko teegil yaa ngi understand waaw so su fekkee ne yàlla def na jaama ñu dem ak jaama ñu ne waaw 1 meters or half a meters or 2 meters dañoo def rek loolu as far as event bi mun nañ koo def dañoo go ahead with that waaye duñ dem di teegi no one's rules because loolu lañ fa fekka waaw loolu lañ fa fekka te loolu lañoo def incha allah rabbi jërëjëf aji sukay léegi membres yi gaa yi ngeen teg ndax tegu ko xam naa ne Gambien si wax dëgg na yàlla ragaloon nañ saka bu flight jógutoon waaye ne flight dem na fu nekk ñuy taka seen bagage ñëpp a ngeen taka ñuy ut ticket ñu ñoo bëgg a dem Gambien ñoo bëgg a dem December macha allah teg bi moom Iba Sarr macha allah moom teg bi moom doolee ñaan yàlla rek wax dëgg yàlla man dama dee wax ne ñun amuñ morom waaw because Gambien bi wax dëgg yàlla pour mu puus la rek wax dëgg yàlla amuñ si morom teg bi moom mu ngee dem no good no bad gaa yi ngee teg ñu si Gambia woo fu waaye mun di nekk si Europe bi yaa ngee teg waa Amérique yeeg ñëpp a ngee teg waaw affaire si daal dafa mel ni compétition la te du compétition waaw ñëpp a ngee teg fu waaye nekk rek yaa ngee teg waaw fan la mun a jaar Iba Sarr yaa ngi ma dégg ñu ngi laa dégg ma ne léegi su nit ñi bëggee teg mun nañoo tegee si yow nga remind naat ñu account details si ñu ñëw bàyyi la soo amee dara loo yokka nga yokka ko su ko defee rek am na ñu ñoo xaar loo xam ne fàtte naa pour laaj la ko su ko defee nga yokkal ñu ko si aji su day waaw li ma doon bëggoon naa wax tamit leena tamit su fekkee gars yi ñu ngi seetaan ak yooyu because dañ defoon deadlines waaw dañ defoon deadline bi August lañ waxoon su ma juumutee na August lañ waxoon waaye because of yëfi coronavirus bi teg si tamit si tubaski lañ jublu si wax dëgg yàlla te waaw te bëgguñoo teg kenn pressure bëgguñoo sonal kenn daal wax dëgg yàlla ñun suñu yëpp dañ ko teg daal xam nga ndanka rek ndanka ba tax na loolu ñu ngi wax ñëpp ne instead of August bi dinañ ko puus ba October incha allah rabbi bu neexee yàlla waaw su ko defee instead of August bi ñu waxoon ne deadline bi la soo léegi puus nañ ko ba October incha allah rabbi bu neexee yàlla October waaw because wax nañ tam si coronavirus bi waaye am na ñoo xam ne financially bëggoon nañoo dem waaye lii jot a happen ne financially ñu ngi struggle
est-ce que ñooñu duñ fi ne tamit waa indi semester bi dañ xala selfish a little bit because of bañ nañoo cancel xam naa ñaar ak ñetta ñooñu sax suñu leen laajoon tey dañoo wax ne let them go ahead with it because plan nañ ko ñun rek war nañoo tax ñu cancel seen programme est-ce que sóoraale ngeen ñooñu tam aji waaw sóoraale nañ ñooñu tamit Iva soo ko seetloo sa am na sax am na ku ma laajoon di ma wax ne su kay teg naa de waaye in case demu ba dinaa jotaat suma xaalis ma ne ko of course di nga jotaat sa xaalis ma ne ko soo bàyyee xel sax event bi buñ koo wax dañu wax ne sax ne su fekkee ne demuloo Gambia sax du ñàkk yaa ngi fa am famille boo xam ne muy sa sister o sa cousin sa auntie sa brother sa yaay comme mun di nekk rek dina mun a ñëw behalf of you yaa ngi understand so su fekkee ne tamit dem nga ba nga xam ne xam nga xëy na demuloo amuloo loolu noonu yëpp soo requesté soo waxee ne yow dematuloo rek you need your money back we just give your money back so di nga gis ne tamit ñi nga xam ne tam ne demu ñun dañ plan lii before coronavirus ñëw waaw waaye su fekkee ne tamit before event bi su fekkee yàlla def na before event bi coronavirus dem na we still go ahead waaye su fekkee ne ñaanuñ ko yàlla in case rek demut ak yooyu noonu ting sa ngee jën lii daal we have to cancel waaw waaye wax dëgg yàlla tamit sóoraale nañ loolu noonu yëpp li ma bëgg a wax rek mooy aji because comme li ma wax mu ngi ease down ba pare yéen waxtaan ngeen te lu bari umput ma ci because dama dee communicate ak yéen lu bari seen executive bi soo leen amee meeting yu ci bari da ngeen ma dee feedback jox ma update wala ne fi ngeen toolu waa Banjul tam yéen a ngi liggéey ñoom aji su kay ñu ngi ñoo xamal tam ne aso bi génn ne ñi teg war nañoo mën a am seen aso bi how true is that loolu dëgg la ndax jos ruumu la waa asobi yi génn na loolu moom dëggal asobi yi génn na bu yaaga di nga gis ne ñi tegoon sa waroon nañoo mun a jot seen asobi bi waaye because of lockdown bi moo xapu noonu to di nga gis ne ñu ne daal ok ne leen bàyyi fii ba July su ko defee ñu xool ñëpp ñu jot seen asobi waaye asobi bi moom génn na even sa maa ngi fi amee sample bi foog naa last time bi wonoon naa leen ko so asobi baa ngi nii asobi nag mu ngi nii nice asobi la góor mun na koo sol jigéen mun na koo sol aji sukay sa téléphone bi su la si ab sa mënoon a dimbale dinañu ne yaa ngi ma gis bu baax ndax ñu ngi laa gis nañ ko waa aji sukay Cissé aji sukay Cissé dafa mel ni ki aji sukay ñàkk nañ ko internet connection bi waaye am na ku doon laajte lu am interesting here Pape Sambu Junior wax na lu am solo man bu advertisement bi génne dama dee ragal a criticize nag but I'm so glad that Pape Sambu waay na ma op because seen advertisement bi man suma boppa criticize naa leen ne leen waay Wally Seck xam naa ne fansi Wally dinañ ne cey Eva duñu bàyyee tudde moom daal gëtën nañu waaye that's the fact we cannot be having a Gambian event ba pare ñu gis this advertisement thank you Pape Sambu dinaa indi li nga xamante ne maanaam mooy sa li nga wax noonu because man suma boppa bu ma gaay sene woon loolu ma wax naa leen ko pass naa leen ko on fanaa aji sukay laa ko pass o seen rep bu nekk Banjul mu ne I wonder whether you guys can assist us understand why for a Gambian entity organizing an event in the Gambia, Senegalese were used for their adverts instead of Gambians. Very true. I'm so glad ne amna ni ma helate amna ko helate no because am rek dañ wone Eva is man I'm so critical dama de ragal yena say sa ne man dama too critical so hej na man kena rek ma de gisee noonu waaye thank you so much yow tamit gisee nga noonu man suma boppa indi naa ko to their attention won naa leen ne leen wax dëgg neex yàlla su demee ci ba pare nag ko tega tamit sénégalais la waaye comme li ñoo wax la Gambia ak Sénégal la ba pare tamit ñu mun nag lu ñoo def bu baax a baax xam naa loolu moo tax bañ a put words into their mouth moo tax ma indi leen bañ a nekk their spokesperson moo tax ma invite leen su ko defee ren di ko dinañ ko laaj aji sukay waaye dafa mel ni waxtaan bi jàmbu nañu lu bare aji sukay may naa la 3 minutes soo duga siwul rek waa dabi dinaa leen dugal te su ma leen dugalee duma jëraate kenn ndik lu ñoo waxtaanee am na solo from the beginning of the community Derby Share community group bi ñu ko seto be yëpp laa bëgg a waxtaan ak ñoom to the end bit of it su ko defee am na benn national body bu ñoo waaj pour set up su ko defee nga xam ne ñi nga xam ne dañ leen self isolate seen boppa ñi nga xam ne suñ demee ba génn àdduna duñ am ñu leen taxawu body boobu ñoo leen bëgg a taxawu loolu la ñoo plan ci kanam tuuti bu fekkee aji sukay dugga si rek waa Derby ma nga ne ñaan ansu bu fekkee pare nga rek su ma la gisee dinaa la jël Inshallah Rabbi Fatou Cham salam Eva and to all your viewers ya salam back to you Auntie Fatou Cham Jabate Auntie la ko oya am na si am ni man nak
anti la Eva rek ci yow ñangal anti la ana keneen anti ifi ñaasi mënta nekk vice versa anti ifi man anti am la mënuma ko ooyee anti ifi oncle Maud Lamine ñëpp anti an oncle la gannaaw man duma maaga rek cere la damay mel ni ma mel rek buñ ma simee rek ma tooyaat man daal cere la duma maaga kon nag thank you Pa Sambu Junior for bringing that up. It's high time yéen a ko déggal seen bopp yéen ñi nga xam ne yéen a ngi organize I think it's high time ñu door to use Gambian music su fekkee ne Gambian waxoon naa ko benn Gambian demoon na fan la demoon sax dafa demoon mode Tabaski mu nekk Gambian wax dëgg ne yàlla mu mun a ñaw Pa Sambu can you believe Senegalese music lañ ko accompany can you imagine dama doon boast in front of the television maa doon vibrate because moment boobu la waroon a mun a sell dëkkaam moment boobu la mënoon a jaay Gambie moment boobu noonu la waroon a mun a indi artistes yi nga xam ne mun nañu woy waaye def ko lim def rek mooy wax dëgg ne yàlla we are so obsessed foog naa obsessed rek la rek dañ obsessed honestly kon ñu move on aji sukay dugg ma seet na dafa mel ni ki maa ngi seen pew njaay ngeen jégal ma dafa mel ni ki maa ngi seen pew njaay kon rek su ko defee rek ñu move on indi waa daabi ansu ñu ngi la xaarandeku bu fekkee pare nga rek nga dugg si pew bu fekkee ne yaa ngi seetaan pew bu fekkee yaa ngi seetaan rek am ñu xamal ne pare na moom mu dugg si pew njaay bu fekkee pare nga rek ñu la xaarandeku nga dugg si can you imagine lu em ni jàkkaarloo Boubacar Diallo nga dem ba réew fay sa ticket ba pare yow yaay di business there because yow da nga fay sa xaalis nga fay ñu defal la advertisement te comme li ma wax la ku la abal bot fu ko neex ngay xoole yow yaa fay you are the customer here Fatou Cham Jabati can help me in this because moom customer yaa ngi ñëw ba pare fii liñ am mooy Pa Sambu you are here customers are always right me being a customer being always right or being right on that sense or on that note why not play my Gambian music waaye dama foogoon ne man kee la mer naa fii de amul lu ma deful ma ne cey lii mënumaa génn a wax su ma si waxee rek ma ne suma critique si ñu maa xaar pour attaque ma pour sànni ma xeer naan we are one nation one nation different ma ne ko one nation Sénégal am nañ seen réew ñu am suñu réew di dunda seen dunda ñuy dunda suñ paree rek ñi nga xamante ne maanaam xamuñ nu ñoo waxee rek suñ paree naan ñu we are one nation dem leen ba yéen ngeen wàcce sarta ngeen xool ndax one nation la di ngeen xam dem leen ba wàcce sarata ñu war leen a jàpp ñoom si seeni réew ngeen xam ndax Sénégambia one nation la keroog ngeen a xam ndax one nation la ndax dañ am different sovereignty bi nga xam ne ku nekk rek sa intérêt réew moo la intéressé moving on loolu nekkul suñu débat yi tey waaye rek ñu ne ñu yokk ko si thank you Pa Sambu for bringing that up xam naa aji sukay dina ko bàyyi xel incha allahu rabbi a Gambian typical Gambian this is the typical Gambian event end of semester this is a typical Gambian event end of semester dégg neex yàlla waroon nañoo jël advertisement bi mu doon aji sukay am na ko doon nag question ma ñëw bàyyi la rek mu ngi doon wax ne it's a typical Gambian event because Gambian yi nekk si kaw ñoom ñoo ko organise waaw laay di advertisement ñu ko indee Wally Seck di indi Sénégalais foreign artists yi pour ñuy def advertisement bi and I think he has a point am na fa point because man suma boppa foog naa highlight aloon naa leen ko ok waaw am na fa point woon xaaral ma aj nga xam ne man sosuma fi dara anam mu ngi nii ma aj ko ngeen xool maa ngi indi comment am bi mu ngi nii moom loolu la wax mu ne I wonder when you whether you guys can assist me to understand why for a Gambian entity organizing and even in the Gambia Senegalese are used for their advance very true loolu la wax aji sukay waaw am na point Iva Sarr ma ne ko am na point waaye advertisement boobu noonu ki ñu ko defalal moom moo choose musique boobu noonu moom moo fa def musique bi adverti Wally Seck bi ba pare sabarkat bi moom tamit moom foog naa waa waaye ku ñu waxoon rek aji sukay yéen ay fay kuy def advertisement bi wala free la oo wat ku la abal ba tu ko neex la moo xoolee yéen soo seetaan ngeen ko su leen wane ci ñaan ñu musique bi defal ñu ko waaw fayin ko it was a free so te ñi free or payment faguma ne it's high time rek ñu door di showcase ñu ni tamit luñ am su ko defee comme moom la olof dee wax ne rek bala ngaa laax jaay laaxal naan because njaay saasu ne ñu ñëpp nañ ne njaay saasu ne naam Gambian la by name why physically mentally emotionally is the Senegalese waaw Iva Sarr loolu moom wax dëgg yàlla dëgg la am na point tamit ne xam nga mënoon nañoo def background music bi Gambian waaye suñu xel tam agul foofu ba pare teg si tamit Gambian be Sénégal bi ñu ñëpp benn la
yaa ngi understand ñun ñëpp benn lañ so lu intéressé seen réew we are two different people Gambia rek ñoo am Sénégal amul Sénégambie barki démba ma waaw loolu rek moo laa woon ne as far as am nañ Sénégambie bi rek moo laa woon ne ñun ñëpp benn lañ non we are duñ benn su ñëwee ci community ñun Gambien ñoo ko gën a bennal bennoo bi waaye su ñëwee si ñoom mosu ñoo teg musique Gambia pour promouvoir their agenda this is the Gambians living in the West ñu nga xam ne dañoo ñibbi def dara seen réew foog naa ne musique Gambia te fii la Gambian artiste de xëccoo ya Gambian yu bare waaye duñ si argue this is not our topic waaye moom indi na ko passambu rek xam naa ne yow tamit you are not that defensive wane nga ne am na point xam naa di ngeen ko bàyyi xel inshallah rabbi waaye duñ ci débbi on it parce que nekk fi dibee waaye indi na ko te man waxuma ko thank God waxuma ko passambu ma ko waaw loolu kay moom that's fine appreciate nañ ko ba pare tamit di nga gis ne Sénégal sabarkat bi tam xamuñ benn Gambian boo xam ne daf dee lifin daf dee sabar su amee tamit man xaw ma ko suma gaay si gannaaw tamit xamuñ ko so di nga gis ne ñun Cheikh Fall sax nit moo ñu booleeg moom pour ñu wax ak moom waaye when it's come to di sabarkat yi moom wax dëgg yàlla xamuñ benn Gambian boo xam ne dafa def sabar ak yooyu noonu ku dee tega sabar so moo tax rek waaw ñu wax ak moom waaye tamit Iva affaire si daal moom yëpp benn la du benn aji bañ naa du benn tey Sénégal du am seen programme ñu tegal ñu musique di Gambien because ñoom ñooñu daal moo def dëgg neexut garab bu la sutee may la kër sut nañu ci anam bu nekk sut nañu ci faana bu nekk waaye li kii di wax la rek suñ dooree di nëppal nii dina ñun ñëpp benn la duñ move on as a nation and then ñun ñëpp benn lañ su ñëwee ci daamoo jot ñu war a dem màggal su jógee yow yaa ngi nii tey am nga foo bokka tarixa boo bokka man am naa tarixa bu ma bokka so loolu la ñoo wax rek waaye su ñëwee si intérêt réew ak réew duñ benn ku ci nekk rek tey sénégalais bi bala ngaa xam ne réewam ak xoolal Youssou Ndour bu mu ñëwee fii li mu wax sama réew laay jaay lu tax waxut ne Sénégambien laay jaay aji te ñun ñëpp benn lañ te Gambien yee ko si Gambien yee ko waaw comme ni nga ko waxee rek xam nga loolu nekkut suñ topic bi waaye comme ni nga ko waxee rek Youssou Ndour xëy na fa la xelam toolu waaye daal Sénégambia lañ wax so Sénégal ak Gambia benn boppal la kenn mënu koo xar ñaar su fekkee ne tam bala nga koo xam demal seen réew nga xam ndax dina mënuñ koo xar wala mën nañ koo xar waaye duñ ko jël si time te du ko nangu mu jël si time waaye jërëjëf waaye dinaa leen defend on one note mooy fu ñoo waxee ne sabarkat bi wax dëgg neex yàlla comme li ma jógee wax la man dëgg bi laay wax seetuma Sénégal seetuma Gambie man pan africaniste la Afrique laa gis muy Sénégal muy Gambie muy Ghana muy Nigeria yëpp laa wax tey suñ amoon sabarkat bu daaxa biir Nigeria moom la ñoo jóg waaw dëgg neexut groupe bi dañ discours ne kii lañ bëgg mu tegal leen kooku mën na tegal it doesn't matter Sénégalais la Gambien la oo wat waaye comme li ñu wax la 75% of it Gambien yi war nañ see gis seen bopp 100% ne lii is a Gambian event den su ko defee 25% bi ñu may ko another nationality yi nga xamante ne ñu ci bokk aji kooku dinaa leen Gambie la toog mu ngi sabar Gambien yi dugg nañ ko te mun na liggéeyam it mun na métier man gisuma any problème CFR war koo mun a tëgga wala géwéli Sénégal ñoo téye may bi lu ñoo bañ rek mooy 75% bi yëpp ngeen jox leen ko so foofu noonu dinaa leen taxala différent tuuti ne leen I don't think that loolu is an issue kon su ko defee rek ñu move on mu ne in the UK we have Musa Mboup and in Gambia there is Bilo Mbaye aji dégguloo waa dégguloo xam nga ñun ñëpp ñun ñëpp bañoo toog di waxtaan wax dëgg yàlla xel bi yóbbuwuñu foofu waaw xel waaye beneen yoon mel ko waaye beneen yoon xel ba àggutoon foofu rek waaye beneen yoon te suñ kaddu jiitu nañu ba pare all right aji waa aji su fekkee ne dafa am dara lu ma la fàttee laaj rek maa ngi laa ñaan su ko defee rek nga wax ko askan bi dem ñu ñëw bàyyi la nag pour dem waa dabi fi toog nañ lu bare te ëllëg am na ñuy liggéey wax dëgg ne yàlla dinaa apologize si gars yi suma pare special apology laay def ak ñoom aji waaw comme nu ma ko waxee woon rek Ivasa di jaajëfal ñëpp di kontaan si ñëpp wax dëgg yàlla amuñ seen fay because ba léegi ñu ngi ñoo puus ba léegi ñu ngi ñoo dooleel jàpp si event bi waaw teg baa ngi takarnaase comme ni ma la ko waxee rek noo guut noo baat ñi nekk Gambia ñu ngi teg man fogoon naa ne sa teg bi dafa suloo ni coronavirus bi waaye tamit comme ni ma ko dee waxee rek Gambian bi moom xamu dara lu kaf ak ree xam nga ambiance pati fo waaw
so di leen jaajëfal ñoom ñëpp waaw men ko di leen jaajëfal ñoom ñëpp groupe bi tam ñi fa nekk ñëpp maa ngi leen a jaajëfal ñi dugga si ak ñi fa nekkoon depuis day one ñëpp maa ngi leen a jaajëfal amuñ seen fay xanaa di ñaan yàlla rek ñu àggale suñ sago dugga si bismillahi rahmani rahim génn si alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Aji Sukay kii la lu am solo Fatou Cham Jobate mu ne if you do not cancel and are going ahead, I suggest you have a deadline of cancellation of claims. If you don't, you might have paid refund from your own pocket after you have already paid all your overheads for the event. Fatou Cham Jobate loolu la wax Aji Sukay xam naa am ngeen wax comme xëy na payment refund yoroon wax noonu ma bàyyi rek nga leeralaat ko foofu noonu because nga ne ku demul di nga refund seen xaalis ya waaw su fekkee ne ku dem na due to some financial difficulties or mënut laa wax lu tax demut so ñooñu noonu dañoo am full refund da half refund ndax ndal leer Aji Sukay dañ bëgg daal mu leer half refund la full refund not half because ba ñoo teguñ half dañ teg seen xaalis full payment lañ def loolu lañ def so buñ demee tam ba am 100% ne duñ demaat comme ni ma la ko waxee rek because event bi buñ ko wax dañ la dee wax ne sax su fekkee demuloo sa family they can come behalf of you waaye su fekkee ne tamit loolu sax amuloo ko o xëy na dem nga ba nga ok jamono coronavirus lañ nekk ak yooyu da nga need sa money back we have to give you your money back because loolu nga teg danga ko tegoon te sa xaalis la waaw te event bi aagaaguñ fa defuñ ko yooyu so we have to give you your money back waaw suñ yëpp dañ ko teg si yoon Iva Sarr because yëfi xaalis la te xam nga yëfi xaalis moom mooy loolu wax dëgg yàlla jërëjëf Aji Sukay sa time bi jeex na tak may naa la loo ci bëgg luñ fàtte rek ku laaj na ko rek nga wax ko askan bi pour leeral leen ko rek waaye nag dafa mel ni ki doo fi géejaat Aji di nga génn di update askan bi because ñun lu ñoo bañ mooy keep askan bi indi daak loolu daf ma di irrité trop because askan bi mënu leen a oo def yi yëpp pour ñoom ñu ñëw ba pare ngeen la keep indi daak maanaam yëfi Gambien yooyu di leen jaay big up ak am classe yooyu noonu moom daf fi dee naxari de ñun waa Voice of the Nation waaw loolu moom ñun ñaanuñ yàlla sax di dox si tànka yooyu noonu so di nga gis ne ñun suñ meen groupe bi sax lépp loo xam ne am nañ ko rek foofu lañ ko dee yóbbu update gars yi because without nit ñi you can go you need the people xam nga so at least lu mun di mel whatever happen you need to update them they need to know bi especially loo xam ne xam nga ñu ngay teg seen xaalis nekku ne dañoo teg rek jot nga seen xaalis rek danga leen a bàyyi si kumpa they need to know because dañ teg seen xaalis waaw so ñu ngi jaajëfal ñëpp daal xam naa ne moom luñ mun di am rek ñun moom ever ready dinañ ko indi on air update ñëpp si main groupe bi indi ko on air ñëpp dégg ko kan mooy seen king bi ma neem seen king bi ma wax ko déedéet ñaan naa la mooy li ma la wax rek aagaaguñ fa buñ fa aagee ñun dañ am lu bari loo xam ne ñu ngi ko war a indi waaye wax dëgg yàlla mënuñ koo indi da ngeen am yaayi guddi am king am queen am sister guddi am brother yéen Aji say ngeen de because loolu lañ xam Gambia loolu lañ xam yaay papa nijaay baajal yumpaañ mag raka ñan ñoo nga xam king and queen ma wax ko léegi nii soo leen ma waxee yes rek yow ñemeñu loo ko mooy li ma laa war a Iva Sarr ñun am nañ yu bari yoo xam ne ñu ngi ko war a indi waaye mënuñ koo indi léegi ndik wax dëgg yàlla suñ ngor moo ñu ko mayuñu ko pour ñu ko war a indi yaa ngi understand si jamono buñ nekk ni moo tax rek ñu bëgg a xaara ndeku fii ba sa kanam a kanam di doole ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm daxal ñu mbas bi nii wóor àddina yëpp su ko defee bu yëpp jeexee ñu mun a indi luñ amal askan bi waaw ñu mun leen a indi yëpp jërëjëf Aji Sukay ñu bàyyi ko mu dem Aji Sukay Cissé moom mi nga xamante ne moo fi ñëw toogal waa Edu Semester crew bi ñu ko jaajëfal démba laa ko foga bu ko neexoon nag duma uyu wala bu ko neexoon mu text ma ne ma amul jot te du ko du am jot sax amul jot di Angleterre li ma wax la boo xoolee sa boppa ne amuloo jot xoolal ci keneen ne amul jot ndi jot amul fii time is money wax dëgg ne yàlla ku nekk rek am na si yeneen ité yoo xam ne danga koy dem jox toppatoo ko nekk nañ ñoo xam ne duñ may xajaan benn yoon ñoom yaram ak ñeneen duñ ma force duñ ma xajaan naam léegi-léeg ñu xam ne dama dee mën a wàcca yoon nag léegi-léeg ñu understand ma ci loolu waaye nag léegi-léeg tamit behind the scene ñu defar man dem saf brassage dem neex te loolu laa dee accept loolu laa dee bëgg léegi-léeg Aji Sukay ma wax dara criticize leen mu xas maa xas Njoog Malik tam noonu ñeneen ak ñeneen noonu laa ko dee bëggee xel motul waaye comme ni ma wax na su ma toogalee askan bi rek du may gis askan bi rek laa dee gis kon ngeen bu leen ma ko jàppee kon ñu move on waaw asobi baa ngi nii asobi bi nag mu ngi nii seeda kola la def góor mun na koo sol jigéen mun na koo sol waaw te di xamal ñëpp nag képp koo xam ne teg nga sa xaalis
te di nga dem 100% fas ne July inshallah ra fii ba end of July ba af August dinañ la call su ko defee ñu jëli sa family dem jëli sa aso bi su fekkee yaa ngi fii bu dee yaa ngi Gambia tamit dinañ la call wax la fooy dem nga dem jëli sa aso bi so aso bi baa ngi ni góor mun na koo sol jigéen mun na koo sol seeda ba dee la def rafet ba dee waaw di jaajëfal ñëpp nag Iba Sarr di la doolee ñaanal rek liggéey bi yàlla barkel ko yow ak ñi nekk sa gannaaw ñëpp ak sa sista bu baax boobu di Sala Njaay di suma xarit suma soppe suma raka suma mbokka suma lépp di leen jaajëfal télé bii ni yàlla yaagal ko fi yàlla saxal fi jaama ba fi ngeen bugg a aaga yàlla aagale leen fa musal leen si cat ak laameña balaa di jaajëfal askan bi yëpp ñu doon seetaan di déglu ñu leen a jaajëfal jërëjëf ba beneen yoon waaw yaa ngi on air nag yaa ngi on air Pew Njie ku ñëw dugal si mooy Pew Njie mu ngi on air Cheikh Moussa Diop nekk foofu ci Edinburgh Pew nuyu nañ la waaw ma leen di gërëm yéen ñëpp asalaamaaleykum gaay ñi seetaan ñëpp ma leen di gërëm waaw Pew du yàgg nag ñu bàyyi rek nga nuyoo nga wax ñu yaay kan ak den ban gox nga nekk ci Angleterre waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi seetaan yëpp man la F Njie ci Scotland maa ngi wax on behalf of Gambia association bu nekk Scotland ndey am dafa waroon di ko waaye unfortunately moom mënu foofu dafa am yàlla bu defi Manchester moom dafa am dafa nekk fa la dem so jànki sax moom dafa xaw a jàpp man dama am gan sa waaye ma ne xaaral ma dima rek waaw xam nga pour ma waxa askan bi pour suñ programme bi ñoonu waaj mu def si june bi ajuma bi la waroon a nekk ajuma na samedi jërë samedi sorry 2 days la woon ajuma samedi ok waaw ajuma ak samedi la waroon a nekk waaye unfortunately mënuñ ko def coronavirus bi comme ni ko ñëpp xamee so dañ ko cancel waaye ñu ngi génnaaguñ pour waxal nit ñi parce que dañ doon xaar pour seet Scotland naka la ñoo gisee su lockdown bi waaye gis nañ ne it's not gonna be possible maybe next year inshallah ok bala wara bi suñ ko fekkee waaw jaa si jaam waaw bu nekk next week inshallah léegi su ko defee Pew luñ mën a jàpp mooy ndax bi yoon da ngeen a cancel seen programme bi ndax da ngeen a go ahead waaw day bëggoon a ñëw go ahead waaye du mun a possible foog ñu def ko next year seet sax keroog waaj sax seet nañ mën a ci December waaye I don't think it's gonna be possible so dañ ko bàyyi ba next year waaye comme programme bi ni ñu ko teralee flyers yëpp benn la moo nekk dañu ne 2020 waaye flyers yi ni ko defee yëpp la moo nekk programme bi is gonna be the same program is gonna be the same activities suñ petrol si suñ guest of honor si yëpp dañoo nekk di same so flyer bi dañoo change si flyer bi rek mooy maybe the date and then the year as well waaye dañ let ñu know suñ ñu defee noonu suñ ko change rek dañ génne waat flyer si aso bi tam moom tam the same thing la moo nekk the same aso bi la moo nekk and everything here Fatou Njie est-ce que demu leen benn financial difficulties because xam nañ ne sabarkati moom wax dëgg ne yàlla da ngeen leen dee fay ñi ci bari dañ dee fay full payment ñi ci bari dañ dee fay half payment ndax loolu du leen gàllankoor su leen ko bëggee defaat maanaam financial aspect of it ndax loolu du leen gàllankoor déedéet comme ñun sant yàlla ñun sawarkat yi ak ñu doon war a ñëw vidéo man yi yooyu noonu ñoom yàlla daf ñu dimbale boor boobu noonu because dañ leen xam odasanka so joxuñ leen woon any deposit or any so ñu ngi find ak foofu moom yàlla dimbale boobu noonu amuñu woon any financial difficulties with them anything no ñu ngi okay moom from that side yeah. What about hall bi Pew Njie am ngeen a full refund because xamoon nañ ne jàppoon ngeen déet setoon nañ ko already hall bi ñoom seen boppa refund nañ leen ndax dañ ko aj be ndax foofu di seen hall ngeen a yuusa waaw ñu tam hall bi tam kooku tam moom tam suñu waay la moom tam try nañ moom tam biñ ko joxoon moom tam expérience nañ ko understand na what's going on in the world so jox nañu suñu xaalis bi baax so foofu tam ñu ngi okay pour moom tam yéen a ngi okay waaw ñu ngi okay waaw baax na Pew gannaaw nga ne da nga am gan duñ la téye lu yaaga ñu ngi rafetlu invitation bi xanoo nga ni ko ma ne ko acceptal nga ni suñu invitation bi ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal waa Edinburgh lim ci munti doon rek askan bi bu gën a ñoo déggee ci yoon su ko defee rek su fekkee dina antu ñu mun a xam su dee du mun a antu tamit askan bi mun a xam ndik tuddee ngeen ko koo xamante ne garme la mu jigéeri nag
mu ji géer ñi waroon koo dem fay borom ni ki man yëgu ma woon seen sabar waaye bu ma gisee flyer bi maa ko xoolal suma boppa ma ne ko lu ma ootee yaa ci gën yaa ci gaaw te doo ma laaj bu tuuti di ma topp bu la neexoon nga ne xale laa kon bi nga tuddee bés ma war a toog ma book suma hôtel everything prepare pour dem waaye nag coronavirus bi ñëw ngeen tuddee ko nag ndaanaan tuddee ko pour ris tuddee ko pour géwél kooku su xewle woon rek bisam du war a mun a lewe Pew Njaay muy Yaafaatu Sekk waaye Pew any update rek bu leen bàyyi askan bi ci leen dem ndig loolu moom daf ñu deen naxari te su boobaa dinañ bind te suñ bindee ku ñu wax ne wàccee leen duñ wàccee nit di ngeen call téléphone yi duñ besoona duñ koyu waaye rek xam naa ne duñ yaakaate si seen page or whatever rek dinañ leen invite seet di leen call di update ak askan bi su ko defee bu fekkee da ngeen a dem ahead rek su ko defee ñu mun a xam advertisement itam mun a daw su ko defee suma classe ñi waroon a mun a ñëw mun a prépare jëndaat ticket pour yow because time bi day am ba pare ñeneen ñi dañ dee liggéey Pew pour ñu mun a book holiday waaw loolu moom dëgg la waaw ñu anything rek ñu any update dañ ñëw baax yéen te defee ñu ñëw wax ak askan bi woon ngeen suñu tool comme bi da xala dégg programme bi nga xala passage ak ñoom yëpp nañ ñëwaat moom di leen inshallah nañ ñëw di leen update waaw jërëjëf Pew nuyu ñu Moussa Diop bu baax a baax dégg nga waaw na ko dégg Iba thank you so much darling sama am kan na baax leen ma def garaaw understand nañ dafa xala lépp tam waaw dinañu doon neex rek Pew rek ci jongoma ak Black Beauty all right then Pew jërëjëf waaw please loolu dinañu neex torop waaw waaye fenn du Scotland géwél yëpp Scotland lañ dee yàkkamti géwél yëpp yaa moom boppam baa ngi Chris yaa Fatou Seck ngee daanu misaar awa yaa moom mu ngi béréngu waaw Medou Ndiaye moom dafa mu ne ñaari koko de mool la naan bu mu déggee coronavirus bi because of cet event bi macha allah ma ne ko macha allah jërëjëf Pew jërëjëf kooku mooy Pew Ndiaye Fatou Ndiaye Pew Chéri Moussa Diop kon ñu dem seet na dinañ am Ansu boo mu ne duga dina ma neex trop ndik yow bugguma laa jël through phone Ansu bugguma laa jël through the phone waa Dabi dimbale leen ma su fekkee ne mu ngeen a dugal Ansu bugguma koo jël through telephone conversation Ansu dama ko bëgg a jël nit ñi ñëpp di gis kanamam bi waa Dabi dimbale leen ma aji su fekkee mun ngeen ma dimbale Buuba if you guys can help me dem na voicemail ñu ngi xaar nice bu fekkee ne gaay mun nañu dimbale rek nice duga si dina ma neex trop Ansu Mbenga moom la ñoo xaarande ko su ko defee ñu war a mun a waxtaan bi nag mooy lan buuba bu fekkee ne rek mun ngeen ñoo dimbale honestly then ñu am Ansu buñ ko jël via téléphone because luñ bëgg a waxtaanee am na solo ma seet rek ndax dinaa am ñi pour because bëgguma leen a jël true waaye liñ bëgg a waxtaanee rek mooy dañ gis ne Gambians dañ di isolate seen boppa lu lan moo ko waral wax naa la ne there is always a reason behind action boo gis rek am na reason bu nekk behind it there is always a motive behind it Buba, can you help me just bring Ansu through please? No, not on the phone, via the link. I've sent him the link. Wow, dama ko send through messenger me. Please. I'm not in like a Gambian you bari when it comes to that age, you get back with technology, yeah? All right, please. Kon ñu jël Ansu koku suma mag la. Wax na la there is always a reason, motive bu nekk that there is a motive behind it. Am na Gambian yoo xamanteni wax dëgg ne yàlla balal leen ma maa ngi am lu ma distract a little bit Ansu duga xanaa téléphone ngay duggee téléphone waaw loolu moo tax normally dafa depend smartphone bi nga am dafa depend waaye maa ngi wax Buuba mu guide la tout bu fekkee yaa ngi struggle rek let me know dem su ko defee rek dinaa la send another link all right thank you xaaral ma send la one more link Ansu li ma bëgg a wax rek soo leen ma mënee dimbale waa technical team bi soo leen ma mënee dimbale with Ansu Mbenga on Facebook ngeen sendal ma ko link bi then soo leen ma ko mënee dimbale comme ni leen dimbale aji sukaay rek mu dugg si ñu war a mën a waxtaan wax naa leen there is always a motive behind every action am na Gambien yoo xamante ni li tax ñu beru lu tax ñu bañ seeni askan lu tax ñu gedda seeni askan mooy ku su la lu ñu rey naka lañ ko dee waxatee sax fàtte naa prova buñ ko dee waxee ku ndubin rey sa maam boo seeni lu ñu dangay daw
ñu wax reason bi fan la dooree lana tax ñeneen di gedda seen askan di daw di laaxu si yeneen askan ni naan man sénégalais yi ñoo ma gënal man zimbabwe ni ñoo ma gënal man nationalité bi ñoo ma gënal nationalité bi ñoo ma gënal nationalité bi ñoo ma gënal fekk seeni ay mbokkal liñ leen def ñi mbokkal ndey ak baay liñ leen def si jamono juñ toolu ni waxuma démba mbokka parents dañ daan toog ñëw diggante bi waaye jamono ji suñ kilifa yi nit ci bari ñuñ ko sañ a wax dañoo xala bàyyi ñu mel ni ay bàyyi ma dem nañ ba nga xam ne fu ñu nekk ku nekk foog nañ ne sama gi bopp nga war ngaa mun a def lu la ne jamono jooju noonu mag bi ci kër gi taaw bi ci kër gi sax papaam daf daan am ci moom kàddu papaam daf daan mun a am si moom yoon papaam su waxaan rek dina xam ne wax na waaye jamono ji ñun xale yi tey sax laay wax xale yi génération bi nangootuñoo déglu nangootuñoo jël nangootuñoo ñun daal rawatina ñu nekk si west bi suñu waxtaan bi tey nag si ñu nekk si west bi lañ ko bis Gambien yi nga xam ne dañ dee self isolate seen bopp too much Gambien yi nga xam ne tam ñu ngi relationship ak tubaab suñ ne tubaab xëy na tubaab la ñoo gën a wax sax ñoo xam ne duñ julit su yàlla traité ko bañ génn àdduna daf dee métti bi mooy leen dëkk nga fu wéet self isolate nga sa bopp génn nga sa askan ne yow benn Eva Sarr def na la lu la métti beddeeku nga dem nga te yow óor na la ne Eva Sarr moomu dëkk bi nga toog noonu amewul sa añ amewul sa ndékki la na tax am na ñoo xam ne they just cannot take but people are different ñu génn dëkk bi yëpp dem beneen dëkk setul fa dëkk yu ñu setu na yu ci bari mu nekk dëkk yu xala tubaabe mu nekk dëkk yoo xamante ni ñu ngay live seen life ne I don't care business bii nii man I am independent it is good to be independent to some extent waaye ñu ñëw ci lu ko dee trigger lu bari moo nekk comme li ma wala kundu bin rey sa maam boo seeni lu ñuul dangay daw Gambien yi def nañ leen ñeena ci ñiñ ko sañi wax te ba mu ma dee wax la foo dem Zimbabwe bi Cameroonian bi Ghanaian bi Zambian bi Sénégalais bi comme munti doon am na di good and am na di goods and the bad am na ñoo xam ne baax nañ am na ñoo xam ne am na ñoo xamante ne noonu la leen yàlla bindee ñoom ñoo xamante ne seen aajo rek lañ xam su fajoo rek xamatuñ la yow we have people living with us am na ñoo xam ne dañ selfish ñooñu soo leen understandé nga xam leen rek doo ama ñoom problème te duñ la teree dunda sa dunda ñun Gambien yi ma njëkkee foofu noonu loolu daf dee tax ñu bari ñu isolate seen boppa ne soo leen waxee Gambien man bëgguma bokk si Gambien community bi because Gambien yi duñ dee mind seen business Gambien yi lii Gambien yi lii Gambien yi laa because experience nañ ko yes am na léegi-léeg nga bokk si community yoo xamante ne nga dem si seen gatherings yow da ngeen question ndax are these people living in the west both nag America China fu nekk Gambien yi nekk si west bi laa waxuma just ñu nekk UK yaa ngi dem si suñu yéen a Gambien gatherings jow guddi jow bëccëg kii su ñëwee démba ñu naan ay yëg naa ne démba la ñëw di amul kayit moom mu ngi doog a ñëw yooyu rek duñ dee mind seen business it is happening lu am la waaye comme li ma wax rek am na yeneen Gambian communities yoo xamante ni wax dëgg ne yàlla loolu happenut fa ñu ngi toppatoo seen soxla ñu ngi seet naka la ñoo dimbalee community bi ñu ngi mun a seet naka la ñoo mun a jëlee community bi yóbbu ko si stage boo xamante ne dinañ ne Gambien yi léegi wax dëgg ne yàlla nekkite root nañ seen boppay def nañ ko ndox ñun Angleterre fii laay mun a waxee America moom wax dëgg ne yàlla to some extent I am impressed because America yaa ngi gis ne Gambien ñu ngi am shop ñu ngi am bitik ñu ngi am dis bitik yi halal shop yi yaa ngi gis ñu ngi am like African continental store yi nii waaye ñun fii tey xaw ma yeneen part of Europe waaye England laa mën a wax because fii laa dëkk néew na dina ñëw si community si waaye bala ñoo ñëw ci community si ñu door ko si individual bi itself lu tax mu dee self isolate boppam di dem dëkk si remote places yoo xamante ni because of dafa beddi waa kiram wala su ma ne waa kiram mooy nationality bu mu bokk o national bu mu bokk daf leen beddi dem beru moom la ñoo wax beru comme ni ñoo wax na léegi-léeg ngay àndaa sa xarit mu nekk sa xarit dëgg nga ooyee ko doomi ndey li may bañ doomi ndey yi tey doomi ndey kooku su la oree daf dee métti doo dee óoluwaat kenn si kaw suuf te jamono ji am nañ national anthem boo xam ne ñun Gambien mooy su la faat caam jobaate coxuñu rek nga daw defal ko Facebook live jamono ji tax na ñu bari ragal net tax na ñu bari mënatuñoo wax nit lu si ñoom tax na ñu bari xeet nañ Gambien yi tax na ñu bari ñu ne neen as a Gambien sibante nañ behind scene use Facebook bi as a battlefield maag de dafa toog doon xelaat innovate bi indil ñu lii man tey ma mën koo use as an opportunity yéen tamit ngeen mën koo use as an opportunity di ma si seetaanee ma seet rek na dinaa am ansu because am nañ ansu dinañu wax moom community bi la su ko defee dinañu dimbale ñeneen di tamit ñu mun ñoo dimbale ngeen baalal ma one more time rek ma seen ko link bii nii dafa mel ni gaa ñu maa xaar si loolu noonu den moom di ñu dugal ko indi ko ñu war a mun a waxtaan may leen ma tuuti rek ma indi ansu incha allahu rabbi baalal leen ma rek
bëgguma koo jël téléphone call waaye suñ demul su munta dugga si rek because fuunam bi la normally soo dee use sa téléphone bi daf dee mën a play up yéen mi nekk si suuf so leen ma munee dimbale si an su menga ni moo mun a dugga si mu isolate boppam mu dem dëkk fu remote dem nag mu nekk dëkk boo xam ne it is a wide dominant area mu fall in love ak tubaab nit la wala dem na bex bugaatu dara lu bokk si Gambien mu ne man jëkkëri Gambien bugguma jabari Gambien man daal fu mu nekk nii maa ngi dundal leneen te comme lu ma wala doomi adama soo gisee ñun ñu utee nasaraan si tuuti maanaam mooy culture bi moo tax ñu xala utee ñoom tuuti te culture boobu fekk amatuloo ko amuloo ku laa kool di la remind di la fàttali rek dangaa réer dangaa bàyyi yoon waxuñ ne ñu nekk in relationship yépp ak tubaab dañ bàyyi yoon waxuma loolu de waxuma tam ne ñuy sëya tubaab bi ñi nga xam ne duñ julit dañ bàyyi yoon waxuma loolu li ma wax rek la am na yenn places yoo xam ne yi ngee dëkka foo fii ak Amérique ak fu munti nekk si Europe bi dañ dee isolé suñ boppa ba nga xamante ne duñ dee xamante sax lu bokk si suñ culture suñ religion daf ñu dee xala réer thanks nag technology ba nga xam ne fu mu nekk xanaa yow mi tey lu bugalu la réer waaye technology mu si dëkk bi munta réer kenn waaye am na ñoo xam ne they don't even keep in contact ak Gambians si soo demee seen contact list si they don't even have Gambians because seen best friend let na leen down ñoom foog nañ ne aduna yëpp noonu lañ mel foog nañ ne seen doomi ndey buñ naan di seen soxla seen doomi ndey buñ waxoon ne awma kayit let na leen daan wax nañ askan bi yëpp ne leen kii amul kayit léegi-léeg Gambien lawyers si sax maa ngi déggoon ñu bari su ma leen laajee lu tax du ngeen dem si Gambien lawyers si ñu ne ma dama dee toog dégga suma kees si biti ndax dañ ko waxtaane seen jabar waxtaanee ko moo tax mënuma leen a trust it is happening waaye comme lu ma dee wax la rek never give up and let us not lose trust totally xëy na kooku gàttam xelam moo toll si noonu waaye nag bul dee jël Gambien yëpp nga jooje ko ne ñoom ñëpp a mel na am na Gambien yu baax ñoo xamante ne wax dëgg ne yàlla su bunte yëpp tëjoo ba yow bëgguloo ibi sax jox leen chance nga xool doo leen mun a xam nag because sàcc la foog nga ut ko ba am ko juróomi Gambien mun nañ laa let down waaye the sixth one mun na moo nekk koo xamante ne kooku nga doon ut ba yow nga ne waaw it is happening waaye noonu la dee mel most of the time su ko defee ñu dëkk si places yoo xamante ne te dee du dee tàggo yaa ngi ewu di dem yaa ngi xelt yaa ngi am sa liggéey nga ne namuma dara baat bi ma dee gën a bañ nga ne yow namuloo dara loo namantu tooga ko yaa ngi liggéey di gor di dem waaye nag yaa ngi ewu feebar dal la nga daanu nga dee yow kenn si sa biir ne wala nga daanu nga am heart attack yow kenn si sa biir rek kenn nekku fa amuloo kenn koy kool ñu enu karab ambulance bi ñëw wanaa la fii dëkk boo xamante ne la xanaa nga bañ a indépendant niituloo sa mbokk ñëw daw si ñëw waaye daf dee nees sa mbokk nekk si sa boor mu xam lay dunda te Gambien si bari mun nañoo nëbu yi tamit taxi soo tolloo ba diggante mu óor la na docteur wax na la ne di nga dem léegi-léeg docteur wax ne di nga dem te doo dem xam naa ne xam ngeen dem bu maa wax maanaam ne di nga dem uyu ji sa borom foog naa waxtu war naa jot na nga ibi sa contact liste waxtaan ak say mbokka waxtu war naa jot nga ibi sa contact liste waxtaan ak sa mbokkaay su ko defee sa mbokay war laa mun a déglu sa mbokay war laa mun a dimbale waaye nag déedéet li bari si ñoom li bari si ñoom duñ ko dee mun a def baalal leen ma rek maa ngi am lu ma distract a little bit because kii mënut a dugg si link bi mu ngi struggle a little bit ma seet ndax kii dina ko mun a copy seen ko because man awma ko messenger baalal leen ma tuuti rek dinaa dem ma mute suma bopp tuuti rek nga xam ne doo leen dégg suma conversation xaw ma sax fu ma emoon so noonu la dee mel loolu noonu la dee mel nga dem nga isolé aha maa ngi emoon foo xam ne léegi-léeg nga dem ngay liggéey yaa ngi xelti nga daanu rek docteur ne la you have 3 days to live 3 days to live jëlal sa contact si koo xam ne trust nga ko even su fekkoon ne kooku yéen a ngeen noonu sax mu nekkoon sa best friend soo ñëwee ci moment boo xam ne laali dee la won ko waaye am na Gambien yoo xam ne tamit dañ mën a nëbbu am na Gambien yu mën a nëbbu trop doo leen xamal dara because kenn defoon na leen fu mu nekk nii nëbbu te dëkk noo jëkkër amuñ fi doom amuñ fi yaay amuñ fi kenn dañoo nëbbu am na si ñoo xam ne ñu bari sa state bi ñoo dee end up suul leen because mënuñ leen a trace
mënuñoo trace kenn ku associate si ñoom mënuñoo trace kenn koo xam ne bokk na si ñoom xëy na dëkk yooyu dem na bi nga xam ne amul Gambian community wala xëy na African community bu ñoo am su ngeen fa yóbbu ñu ne la déedéet kii xamuñ ko daf dee xappul ñun ñëpp ñu ngi si WhatsApp bi léegi-léeg ñu wala nataali kenn ñu ne la kii dee fii la dee waaye ñu ngi ut ay mbokkam daf dee xappul mu ngi am kon soo demee ba docteur announce ne la you have 3 days to live wallaay ngir yàlla loo jàppoon bàyyi ko nag te seet koo kool sa contact list koo xam ne óolu nga ko nga war a mun a wax ak yow fii kenn nekkaatu fi doxandeem biir Angleterre Amérique Sweden yi Denmark yi Germany kenn soo fi amul mbokk am na ku bokk ak yow am na ku bokk ak ku mu bokkal am na ku mu bokkal ut ko messenger bang fi soo amatul number ni direct messenger bang fi waaye déedéet dañoo ne tekaaral ba pare Gambien yu bari dañ dee bañ a disclose seen feebar wax ko ne ko this is private and confidentiality dama la nit waa ngi at si lopitaan bi mu ñëw su la gisee mu mun laa taxaw am na partner bi nga nekkal du jullit mun ta xam sa warugal ak sa wareef te wallahi lal azim corona de war nañu boppam de dafa ñëw rek ñëpp toog ku nekk li nga jàppoon nga bàyyi ko sa kanam yàlla du waxantu daf ñu yónnee book sami for some reason war nañ laa sanga si yoon si day jullit nga war nañ laa julee si yoon solal la bagage si jullit yi nga war a mun a sol si yoon waaye kooku nga seexal bu fekkee ne di jullit xamul dara si yooni jullit kooku est-ce que war nañ koo bileem déedéet su demee ba jaaxle xamul kenn ku moo oo yow yaa moom la woon rek tik fa tak xejalu leen kenn pour mu nekk seen TikTok bi seen diggante moom tamit su demee ba fedop xamul lu moo def rek amatu pexe amatu choice su state bi insisté ne yaa ngi bëgg a yàgg si maccuwari bi maanaam nañ la suur moom amatu si loxo te buñ fàtte ne nasaraan yi ñi ci bari fii they are law abiding citizens su demee ba seen nguur wax rek melu ni africain ñun su demee ba seen nguur wax rek dañ dee jox seen nguuru di go ahead su ko defee rek ñi ci bari xëy na dinañ la lakka because suñ amutee si yow mënuñ laa trace daf dee xapu there is a programme on BBC One am na ñoo xam ne mënuñ leen a trace council bi ñoo dee jël over take over suul leen def na lu ñoo def yes you are a Muslim sa document si loolu moo fa nekk religion Muslim waaye nag du ñoom duñ jël time boobu wés ko di ut dañ laa suul ñoom niñ fiilee laaj na noonu lañ la war a suuli is it wrong to some extent yes waaye to another extent no because of comme li ñoo wax la amuñ space te dañoo move on te gannaaw yaa ngi fa yàgga mënuñoo xam yaa kan nga bokkal dañoo free foofu noonu pour keneen su deete ñu ñoo jël ko Africa nag is different ñun mbokka yang fa loo mun a nobu nag xanaa boo noboo ba nobu sa yaay nag ñu xam ne yow moom dafa am danga kind of sick waaw Africa moom waxuñ seen wax fii la ñoo waxee kon yéen mi dee dëkk yéen kenn ngeen nekk jigéen nekk single amangu leen jikar wala ngeen nekk góor single amangu leen jabar wala nasaraan si ngeen a génnal ak ku munti doon tubaab bi la Chinese bi ku munti doon waaye nekkul julit rek every single day sax war nga wala every week sax war nga di am koo xam ne yaa ngi communiquer ta moom bi électricité bi dala su la jotee mu ne ma nga wax moom démba wala xam naa kiram wala lii wala déedéet ñu ngi tëju rek ne bugguma ñu xamal ma kay am na yoo xam ne nit war na koo xam waaye am na yoo xam ne nit waru koo xam li nit war a xamal ko loolu li nit waruta mun a xam nag bu ko xamal aduna bem neex bem la ko xamal yes learn from your lesson bi nga xam ne sa doomi ndey boobu def na la ko ba métti na la jamono jii nii ragal nga képp kuy doomi adama kuy dox si suuf yow ragal nga ko waaye trostal na nga gëm yàlla ba nga xam ne am na ñoo xam ne nag meluñ ñu ñooñu tamit su ko defee nga mun a tros kenn sax koo xamante ne dinga ko mun a wax xëj na loo xam ne sax dafa war a génn Gambien mu ngay ewu dem liggéey wàcca ñëw dara du la jot nga am yaram buy métti nga dem docteur mu ne la danga am cancer yow di moment announce ne danga am cancer rek yow you are dead di moment ne announce ne yow danga am cancer rek you are gone because ku nekk xam na nim dee play away with your mental well-being nim dee play with your system loolu moo la dee rey before the actual day duñ la jox ay nit lañ nag ñuy dunda docteur si yàlla nag mooy rey nit léegi la ñu ne la am nga cancer te fekk nag wax dëgg ne yàlla bàyyi nañ la fi faj nañ la ba nga wér yow sax danga dee waaru ne waaw man di appaloon nañ ma 3 months waaye 3 months boobu noonu de ba tey maa ngi ne yàlla jëlagut daf te xapp yàlla mu ñoo woon boppam ne kay may na leen nag waaye mayut leen yépp waaw dina am foo xam ne tamit dina leen won leen am na keneen ku leen sut ci maxaama ku leen sut ci anam bu nekk xam naa moo tax mu dee defee noonu ma try rek ma seet na dinaa mun a am ansu ñooñu ma dugal leen su ko defee rek ñu mun a yaatal waxtaan bi bu fekkee ansu link bi mënut a dem rek incha allahu rabi dinañ ko jël through téléphone call kon ngeen bàyyi loolu xel ndax waxtu jotu tam ñun Gambien pour ñu war a mun a am like a national body pour war a mun a taxawu suñ nit yii nii pour ëllëg suñ génnee aduna nga xamante ne duñ fa yàgga Gambien mu dee te da foo moon si ma ci ware bi suuluñ ko daw na yaram 40 days sami romba 7 days sami romba lu daw yaram la
financially ñu ngi struggle nga waxtu jotu ñu war a mun a am benn national body waaye comme li ma wax la ñun suñu xoolee ñu ne neen suñ community yi ne demuñ rek war nañoo mun a xam ne njiit bu ñoo am su demul ñu xam ne si ñun mi nekk ci west bi suñ community si ñoo mun ta dem suñ community si are based on nepotism suñ community si are based on lu neex ma Samba lu neex ma Demba wala ñii ñoo njëkk a seetlu si dëkk bi wala ñii ñoo fi jiitu wala ñii wala lii as long as ñu ngi xool to please an individual si suñ society si o si suñ groupe si Gambia du musa dem te duñ musa am leader boo xam ne bugga ne mu yóbbu ñu fuñ bëgga it needs to start from here the west ñun we have our own mindset ñun ñu ngi xool ñu ngi gis ñu ngi observe ñi ñu ñëw rouler seen dëkk waaye still ñu ngi ko based on tribal politics am na si yenn groups yoo xam ne wala community yoo xam ne tas na li ko tas mooy tribal politics kii mu ne man su nekkutee xeet bi nii du ma jiite kii mu ne man su nekkutee lii du ma jiite ñun kañ la ñoo am ko ñu jiite ci déggu laa wax kañ la ñoo am ko ñu jiite ci déggu foofu la ñoo waxee daw na yaram it is so unfortunate a Gambian sister a Gambian brother dena 4 months mënuñ koo suul because of lan mënuñ koo track mënuñ koo trace dëkk na foo xamante ne wax dëgg ne yàlla Gambie amul jabar amul doom amul jëkkër amul doom yi fi nekk nasaraan si moom la seexoo la relationship mu nekkoon fiancéem te moom xamul lu bari si suñu aada ba tax na rek diile na lu bare ci suulam it is sad it is sad it is so sad yéen ñi nga xam ne yéen a ngi self isolate seen boppa body bii nag ñu bugg a koo set mu ngi bugg a nekk loo xamante ne te Gambien ni bàyyi leen nëbbu ku bugg a bokka mun ngaa bokka su ko defee dinañ am sa nomba kooluñ pour lijanti naka nga def naka la sa kër mel si loo nekka liñ bugg a rek mooy pour kool la gis sa well being yaa ngi ok yaa ngi fine every week dina am ku la kool ne la ndax yaa ngi ok seet la naka nga def rawatina yéen mi dëkk si remote area yi Gambien ni ñun suñ jàppante wu kañ la ñoo jàppante yeneen ngay gis yeneen nationalités yi ñu ngi fi ñëw toog ñoom ñi nga xam ne sax ñoom ñoo fi nekk benn ay nit ay tox si ñun ñi nga xamante ne teel nañ koy setul lu yaaga benn tey suñ communauté yi demoon ñàkk a déggoo tax na suñ communauté yi demoon segregation tax na suñ communauté yi demoon nepotism tax na suñ little communities yi ñu am fii mënut a dem kon ñu amee président demoon ñu xam ne it is a true reflection of us yes it is a true reflection of Gambian community yu ci bari benn tey mënut a dem amuñ suñ chaplain ni boppa ñun ñu ci bari si ñun waxuma ne amul de Gambian chaplain because ñu doon ut amuñ moo tax ma bés ko loolu you guys can correct me bu fekkee ne am na ngeen wax ma kii Gambian chaplain la mu ngi bés Birmingham wala mu ngi bés Manchester su ko defee ñu war koo mun a xam and I think it's high time ñu door di génnee ñii it's high time ñu door di génnee ñii ñun tey suñu soxlee sa fi nit deyee si naari la ñoo dem ñun nag naari day ñoo fi ñëwoon waaye naari toog nañ bi amal seen bopp waaye ñun mënuñoo amal dara suñ bopp council yi communities bu nekk council boo bokk council dañ dee joxe funding every year based loo leen binda ñu jox la funding council are here and they are helping each community group képp ku register nga bokk council dañ la dee help gars yi duga si nañ finally kon ñu mu woon Buba maa ngi laa dégga Buba thank you ma ne ko thank you maa ngi apologize once again for late now talk maa ngi apologize I am really sorry. I'm stress. That's not a problem at all. Lu jot Ansu munta duga. Also, unfortunately, I think the device, I think it's suitable more with a laptop than a personal mobile phone. So we're almost at last minute eventually, when I'm not filling for him. But Uncle Jonathan may be facing similar issues. But if you want to seek any clarification on his part, I'm going to call him on the background. So wow. Unfortunately, my laptop. So, but and he hasn't got one, but nevertheless, it's still fine. The gis ngeen li laa doon wax si lack of organize bi community bi amul laptop the community war nañu am laptop boo xamante ne su leen invité war nañ faa toog gis ngeen li maa however, with her song, maybe yeah, it's the lack of preparation with all of them. Asian invite they were well prepared. You they have they're experts. Why is us Gambians? Thank you, Buba. It is so unfortunate. And thank you so much. Yow waxtaan nañ lu bari li tax ma indi leen nag du dara kenn si ñun génnoon na aduna li taxoon ma live ko Facebook du woon dara bi ñun muslim duñ dee live suñ dëgg ko dee wone waaye lii laa bëggoon référence ak évidence pour énaga sibir moo tax ma vidéo woon ko ba pare ma amoon consent
ci kooku noonu gënoon aduna si family member mu ne ma ne go ahead with the live coverage ma vidéo woon ko waaye yéen gis nañ taxaw bu rafet bi nga xam ne yéen a koo dox si askan bi buuba buuba Imam Thierno fii xëy na dina ma fi doon mun a dimbale bu baax a baax a baax a baax a baax Gambians si nga xam ne dañ self isolate seen boppa try to live that independent life ñu dëkk si a very remote area dee du dee tàggoo yàlla jël leen ñi ñoo si xal relationship mu nekk tubaab boo xam ne wala mu nekk keneen sax kuñ bokkalu diine xëy na du tubaab rek waaye am na keneen kuñ nekkal in relationship either marriage or in a serious relationship or being a fiancé waaye duñ julit xamuñ si yëfi julit dëkka dara te dëkka nañ si dëkka boo xamante ne suñ fa deyee sax duñ leen fa dee mën a suul because amuñ fa bàmmeel julit buuba loolu lañ bëgg a waxtaanee tey moo tax ñu ne ñu indi leen yéen waa Derbyshire yéen seen xam-xam màcc na si and then musoon ngeen a am one experience Gambian deena I think it only take a week then si ngeen ko jébal boromam askan bi rafetlu woon ko because of demu leen def GoFundMe rely leen on anybody's support waaye community bi yéen seen boppa yéen a ko taxaw dimbale ko ñu ne woon rek ñu waxtaan ak yéen si loolu kon ma bàyyi la nga introduce sa boppa before ñuy move on to the bala ñoo di dem more in depth ci discussion bi buuba thank you jërëjëf Sister Eva mu ne ko ñu daan nuyu di la sant bu baax on behalf of the Derby Senegambia Association in the Midlands si Angleterre si boppam so if you want I can give a brief discussion about the society from established and whatever the case is. So the initial idea with that, the president will do my answer to Bopam. When also na do boss, muta sembo kam si boss, but must have the key Gambian. So sometimes people may misinterpret you, taking Nigerian or any other foreigner. So si mom munekaro hamne disturb na ko torop ne nek na the same deka ask mom boko why how much dara. So he came up with the initiative idea, mom. Some sister be aji job si bopam yo xam nga ko ak some benefits that kuñ wax jaadabo. So they came up with this brilliant idea to create a society suñ Derby fini with the few principles or pillars, if I may call them, to create awareness first and foremost suñ digante la gis ñu mëna ñemenante because ñu yeen ko dekal so ko ñu muyté pon ngeen dem dafa metti degala. So then secondly, tamit so ku fi am bané ñu taxawal as a society and then who also ku fi am Caribbeans in terms of in the event that sending more gañu then ñu mëna taxawal tamit dimbalé comme ni ñu wara dimbalé and then jébal suñu borom bi. So also cultural side of things as well was part of the key pillars. Suñu doom ñu xam ne ñu fay judo but they don't know the cultural side of things from ñun fuñu joggé maybe we can teach them a thing or two about it. Demonian sort of can even provide in terms of support initially to people that they need help with CV writing and job application. But it was a slow transition from year one because when we established a Kiri Aji Jobra, this was back in April 2013. Then within a couple of weeks, when you set it up, Amku Suniti was diagnosed with terminal cancer. Liver cancer, but I'm going within a couple of weeks. But I'm going to establish right now as we established now, it wasn't as established as before. So as you can see, it took a couple of years scratching on the surface of the earth, engaging all the communities to find out eventually what their strengths are, what they're doing different to us. Just as a means, in the event that anything happened. And then we set up an eventual executive team, people capable. We have treasurers, we have presidents, and we have also assistants and chairmen like myself. Then we also had an organizing team when it comes to the women's side of it, which was headed and always been headed by Ajijo Montamisi Bopam Tamit. Then as time goes on, we had people like Uncle Imam Chiona Tamit came on board. It was a breath of fresh air. He came up with his own experience. Herald knew the new guide along the line. We also had a secretary, Louis Sambu, eventually is also like a lawyer, and then we have Sute Fadaji as part of the team. Mom eventually the treasurer, and then also as our president as well. So we have all these key areas, but eventually we thought it's fundamental to have to help us effectively run the society as how we want it. So we came up with the name Derby Senegambia because at New Senegal, and as you know, Gambia Senegal, So the only thing that differentiates us
is perhaps eventually young. They got colonized by the French, and then we got colonized by the Angles and Boba. So with those in mind, we also I'm a board of advisors. Who I'm saying Kelly Parents Tana. By Auntie Kadi, by Osman, Uncle Chano. We have the new executives in the Maybe Chanrek. We will use there to be clarifying. Then they will sit us down, give us ideas, as signposts us in terms of eventually seeing talk in your face. Then we'll along the line. But it's not easy. But alhamdulillah, something to me. I mean, they entrusted us as the executive, although we're not perfect. But I think our motto is Mboro. And then that unity is there, although we do face difficulties. But the fact that eventually we have to be there and be resistant, put up with the resistance in terms of the challenges that we face. So, and even although our nearly 7 years this year, we are still learning as a society, although we're not really that massive, because Derby is a very, very small town, if I may call it, just like a village. So we're almost in there. Wow, I was wondering executive because Buba, li ma bëgg a xam rek mooy what is stopping us because Gambians comme li ma wax laaj yéen am ngeen ko deeyoon Gambien la taxawul ngeen ko 1 week rek la am ñu jébal ko boromam ñëpp waxoon ne waaw li gaaw na ñu ñëw taxaw gis anso bi nga wax noonu I wish rek anso mu nekkoon fi moom dinañu wax lii fu mu starté according to lu Buba di wax nag anso moo duggoon boos gis keena mbokkaam la ñu tasee mu mit ko amuñ dara mu ne ko nañ form an association ñu form ko waaye bés ni ki tey ba tey yàlla def na ci barke because yii la gisoon yii la moo daw gis na ne dañ daan sonna fu ñu nekkoon communauté bi dimbale ko waa Derby uyu si ko ñuy teg nag ba ku fa dee rek wax dëgg neex yàlla duñ xaar duñ wax ne Masamba su ñëwutee duñ génnee keese xaalis bi duñ wax ne Mademba su ñëwutee duñ génnee keese xaalis bi Buba how true is that because association yi there is a lot of problem involved in it dem na bi nga xam ne is pushing people even to self-isolate themselves dem na bi nga xam ne tax na Gambians yaa ngeen ragal to live within their community or within their society ñu ngee daw di isolate seen bopp ak is causing harm at this minute because mbootaay bu la boor su fekkee ne they are not honest mbootaay bu la boor yow gisuloo si sa bopp as a Gambian mbootaay bu la boor yaa ngi gis ne it's all based on tribal lines it's based on nepotism it's based on one person idea it's based on ñi ñoo fi njëkk a setul ñi ñoo fi njëkk a dëkka foog naa loolu tam is the issue boo xam ne people yaa ngi ragal li nga xamante ne mooy this Gambian association or this Gambian organisations yi ba tax na ñu ngi self isolate seen bopp te mu ngi indi xam at this minute ñu ngi gis ne li moo yaaxa moo bari li moo indi ci dajaloo Buba wat looy am pour wax si loolu well mbogo boo gis rek pour doxal ko Gambia citizens at large laay waxal Gambia citizens at large Christian yi nag xaw ma lu bari si ñoom xam naa ne they have a group baal ma rek ma tontu kii Charles Keita Christian yi ay noonu am nañ groupe te comme li ma wala ñooñu dañ organise ñooñu wax dëgg ne yàlla dañ organise ba nga xamante ne gisuma seen nit dayangum fi reach out to them Charles thank you for bringing that up so much mënee dimbale rek I think that will help me and then I could have done my research wider pour contact leen di Christian community waaye mitoon naa leen si Birmingham Set Cultural Week bi won nañ ma ne amoon nañ a body boo xam ne they are ready ba pare dañ dee taxaw Christian yi ñoom amuñ ci ñoom ñaari xel waaye ñun julit ñi ñun ñu ci bari ci ñun it's always lii rek moo dee nekk di issue all the time thank you Charles kon ma bàyyi la rek nga dem Buba baral ma dama doon tontu ko rek déedéet baax na amul stress loolu kañ du dara comme ni ma ko waxee rek mbogo boo gis to claim that danga di mën a am a smooth operation of the whole organization or community it can be misleading and then even as an executive we do face our challenges on a regular basis but the one thing we thank God for within within executive comme na ko waxee day ñemeñante one te ko jox nañu foundation boo xam ne whenever we have an executive meeting can do jël anything in terms on a personal level boo xam nañ ne ñu ne ñuy dugg ak gaal yi benn intention lañ am muy pour travel or sometimes the destination can differ meaning we're trying to bring our ideas together collectively or the ideas can differ but the whole purpose is to find something boo xam ne moo ñu mën a assist in terms of our day-to-day activities and our day-to-day operation of the society itself. So mbiri tribalism has never been an issue for us because ñun gisuñ ne either Sorcerer or all of it and whatnot, we are all committed into one common purpose. You understand? And at the end of the day, for example, Momoy, the head of the woman, but when you see her mingling with other cultural people, you think, you know what, Kineko Olaf, maybe Sorcerer, and then vice versa.
ko ñeme rek because of sin character yi may nañu pour ñu ñemeñante maa si aji maa si ansu yi maa si uncle Cheno yi so dafa tax ñu nekk xaral even at the bottom tax na ñeme nañ ren and we can approach them if and whenever we want and we know that they have an open window for us at the event that eventually any difficulty that we have Kofi Febal or Kofi Ganyu, we know that anytime we knock on your door to society we have never ever been turned back and they have always made that known to us regardless of the situation or the circumstances, whatever the case is, swing doors will be always open. But when we have challenges, obviously as an executive, then they want to sit down and then eventually identify what those actual obstacles are. And we do have a constitution in place, but eventually when their mandate, and then eventually we go by the constitution. And then we do have regular meetings with our general members to know what's happening, trying to keep them engaged. And then we also have different other bodies under the same umbrella. For example, the social team, they help arrange social activities, welfares as well for the kids as well. So they go places. We take our community to places, including the families and the kids, just to help build that bond a bit more stronger. So all the month for the better, but fast down and from your coach with that. So you get extra and you get that hang at the for Yahoo. You understand? And when you any issues at all, you're not too sure of, the key to not know is asking. You have your executive in there, call them whenever you want because it's your right. And then you just mandate the police sovereign. So we are eventually, you're our employee with employees. So anything that we can do, as far as eventually doesn't contradict our constitution, then by all means, we're happy to do so. Wow, long problem cause this problem that people self-isolate themselves, withdraw themselves from their community. Long from the more the key cause of the problem. Long from the more the cause, because a lot of people, so they say they withdraw tears and book on Yoshideka, either community bring book a or experience them for something bad. While a neck and hamantene, they are very outspoken, they were all the time. Tam nañ ko xamantene mom moy ko gëna bari affaire ki dem na be notice lolu mu withdraw bopam taxna mu self isolate herself bugatuta am dara to defa community because feel na ne my voice is not being heard yoy yep ñu ko gis buba what do you think fan la problem bi lie on? There are key factors to that so by health. Awareness is one thing in terms when you create a society, awareness of it is a key thing, and then secondly, people may have their own personal preferences. You understand? I mean, for example, some people they feel that they're self-efficient by themselves, but no man is an island, and wherever the case is, at some point you're always going to need someone. Personal differences with people in your into society can lead to an individual because of your own personal differences. You understand? Sometimes distance can also be another key thing as well. For example, Sister Boganyani at a different area. I haven't even heard of it myself. So these are all key factors is having impact. But at the end of the day, there's always a solution around it, especially with this social media right now available. But it makes communication way too easy for us. So therefore, that's on the actual individual. Then okay. You may correct. I'm settle down. Technology never for them get hella goody. Buba, you may correct. Maybe 1 second. You may correct. Or I'm solo. And you may correct. Mohala settle down. Then go in the one Buba Buba. So then may matute magine correct. Why we don't want to answer? Didn't call like mom as a community motor in Indico. ñoom ban step lañ dee jël as a community because léegi-léegi nga gis nit ku téye boppam community bi tamit executive si boppam ñoom lay juj baaraam bi yoon ñu seen xel sëga boo xamante ne ñu ne affaire am la su bëggee mu bokk su bëggee du bokk and I think this is high time ñu war a evict such suñ ne community rek dafa war a jël whatever it takes pour nga war a mun a indiwaat that individual si yéen ngeen war a mun a am principles comme ni nga ko waxee ngeen war a mun a am constitutions yoo xam ne ngeen war a mun a am body yoo xam ne people bi dinañ ngeen trust waaw léegi-léegi nag mu am yu naxaree diina xam nañ ci loolu mu am Gambien yoo xamante ne moom fii ba ëllëg di nga wax ba sonna duñ la faale duñ la uyu waaye léegi-léeg tamit yow sa bopp doo dee réccu sax lu tax nga génn si groupe bi because there is no way forward and then when there is no way forward rek doo def dara du rek nga téye sa bopp bero te su beroo su ñëwee rek nga isolate sa bopp kon moo dee indi di self isolation yi nii nga self isolate yourself te nga xamante ne ëllëg dara su la jotee say mbokk duñ la mën a génne say mbokk duñ la génne buuba
yang doon wax lu am solo waa léegi yow li nga doon explain noonu maanaam kii issues yi nga xam ne ñoom ñoo dee cause nit war a mën a téye boppam yéen as a executive naka ngeen ko dee defee da ngeen dee approach nit ki da ngeen dee waxtaan naka ngeen dee tryé ba indiwaat nit ki won ko ne ko you belong here, this is your home naka ngeen dee woggee ci yooyu noonu because am na xamante ne maanaam xëy na dafa am luñ dundal lu métti moo tax su ñëwee ba taxu foofu ñu téye seen boppa wala xëy na am na ñoo xam ne comme loo wax ne am nañ difference with someone within the group waaye ndax yéen da ngeen dee work towards that dem waxtaan ñoom as executive body waxa ñoom waaye ndax da ngeen leen dee bàyyi comme ñu bari luñ dee wax affaire am la buñ ko doon sos fekkee wu ko su génnee tam it doesn't dafa wàññi numbers rek waaye du yàq dara si ñoom. That's not our mindset. Suñ mindset dafa ute because because I made the executive, we also have the advisory team as well. So advisory team, suñ kilifa yi, suñ papa yi, ak suñ yaay, for example, Uncle Chen as an imam is part of it, Baya is part of the executive team, Ba Usman is part of it as well. So we use them because Mak Fonga chill, and then eventually when we have these kind of issues, rather than the executive going itself, then eventually we channel it through these elders. Because Santa Yara town in terms of when we have any of these kind of issues. So our responsibility as the executive is just to create awareness with the elders advisory team. So one of those who take the sole responsibility to ensure whatever the differences between individuals, sometimes they want to buy or the internet want to leave the society and whatnot, they will speak to them, we approach them, we want to know what the actual reason is the cause of any part of the course as part of the executive. Anything we have done, whether we know it or we don't know it, we want to know. Because in the end, and at some point we may say certain things may not sit well with individuals, but nonetheless, when you're like for you, they go on there, hair will not hold. Because from the moment we start taking things personal, like more the differentiations be, or even after every single meeting, we sit there, we have jokes, we have laugh, and we also clarifying, what anything that's been said here today is not to affect any. It's not to attack any personal individual. We are just trying to find eventually something where it works in favor for every single person within the society. Although easier said than done, but to answer your question, AME Elders Advisory Team, they are responsible for part of their responsibilities. Also include mediation, reaching out to people, eventually they may have personal differences, or they have personal issues they think eventually they no longer want to be in the society. And then for that, then eventually at least they help us out on those matters and they will resolve it and hopefully eventually help keep those particular individuals in the society going as well. So definitely they help a lot. And I think it's important to have that in the society as well. Executive team being separated to have elders advisory team. Any issues when the society is facing, the executive wouldn't be involved, but we use the elders and their and Santa Yara, alhamdulillah, they have always been doing that if and when we have the issues. Mashallah. Kon da ngeen am two separate groups. Benn bi mooy executive bi, beneen bi mooy the group boo xam ne they are dealing with people. Elders advisory team, yeah. Bu ñàkk personal issues dina am ñoom ñoo dee tackle awesome. Moving on. Waa léegi ñu bëgg a wax man ñëw naa ma gis leen tamit dégg nañ tam ne da ngeen dee shokku maanaam nekkul ne the same members ñoo dee nekk si the same position all the time te lii ñu bari dañ ko dee kas because once look anglais dee wala rek soo stayé too long rek da nga over abuse your power ndax loolu moo tax yéen ngeen dee reshuffle. Wow, because this thing every year, Anso was the chairman. This time around, Monekon PR will be this time around. It's you, isn't it? Yes, it's good to because we set up the. Again, they rotate. To know about the Gambian community, they rotate because then you want you have a neck and fa buy rek okay na. No, but the suyage rek dinga am groups. Wala dinga am ñula buga. Te su boba rek do mëna make the right decision. Ndax lolu motax yeen ngeen di reshuffle sen group. I wouldn't say that's part of the reason why we do that, because we feel like as a society we should give our general members the opportunity to have an annual general meeting, which is held either every end of April or first week of May. We organize the event with the organizing team fully involved with the whole preparation of it and the planning of it. The executive will also do its parts as well to ensure that eventually a transparent voting system is in place. Then we invite the community on the actual day. Then ambiance summit. We'll start off with the day in terms of eventually doing few reports. I understand in terms of the secretary, the treasurer, give his financial report.
for the actual year because we got almost about 4 pots. We got the bereavement pots, we got the social pots, we have the kids pot and another one as well, if I'm not mistaken. So all of those is to cater, and then once you give his financial giving the report before the whole year, then the president will give a statement in generalizing about the society itself, and then the chairman will come in, talk about our achievements and the obstacles that we have faced along the years as well. And then at some point we have a break, then you have some food to eat. We come up with a voting system. We always encourage for people to come out and eventually at least, because changes is good. And then we feel like eventually being on certain positions for too long, sometimes you don't think outside the box. And then we actually trying to encourage people, to take certain responsibilities, even swap around. If you're part of the executive, you come out, if you go part of the organizing team and vice versa. So we'll that happen, but some of us even are managing certain roles about a year, managing financial a year or two, because in the end, people trust you to be there and then eventually end up voting for you. But to make it transparent, then they want to ensure that we have nominees, they want to be involved in it. We get people to vote. So we go as per the general members and voting system, and then whoever they choose to be the president, then Santa Yara, the person will take the leading role of being the president. Whoever they choose to be a treasurer will take the leading role as well, secretary and chairman, and vice versa. Sorry? Do they nekane come you, for example, answer you go by the voting system, isn't it? We go by the voting system. Answer doesn't have that power. None of us has that legal power. So even only the general members will have that power. And as per the constitution being right now. Come at the beginning, because we're the because when the group was making a society, people themselves are not honest, the leaders themselves are not honest. Manam dañu jël ku len ne def len treasury, jël ku len ne def len accountant bi, manam nga gis 3 roles benn nit amé ko. It's totally unfair, isn't it? Because group of 40, 50, benn nit wara mëna amé 5 role, 10 role. I think lolu nonu su nit ñi waxu sax deep inside people su ñibé will gossip about it, te lolu daf tax ñi bari téye sen bopa. So I hope the people ñi nga xamné ñu ngi am community, they will learn from you. Te lu mëna yo jàngat de west. If people are doing it good, why not we copy the good part bi nga xamné ñom ñu ko def. Kon moving on. Dafa melni ki time ngay dem ci liggéey la bu ñu jël. No, don't worry. Tamit ne da ngeen am like lawyers, am ngeen accountants, am ngeen lawyers, am ngeen accountants, am ngeen all set of bodies yoo xamante ne am na ko go distract munta focus njaboot la dafa am njaboot ni la di garaawul gis nañ tam ne am ngeen accountants foofu noonu yaa ngi ko doon wax earlier on. Am na ñoo xam ne when they are struggling pour ut liggéey CV writings, am na ñoo xam ne ñoo leen a guide. Naka la leen Gambien ni trusté, because xam naa ne Gambien ni dañ nekk ñoo xam ne ñu mun a nëbbu lañ. ñu mun a nëbbu leen Gambien ni trust leen pour wax leen ne this is our situation, ngeen war a mun a ride with home office watcha, because I know that Gambians, majority of us are not open up when it comes to like immigration issues. Wow, yéen naka la leen askani daal bi trusté pour ngeen def loolu noonu. How did you guys gain that trust? To be honest, initially at the beginning, we faced this obstacle to get the people to put you trust you in terms of when it comes to, because what we always want to do was trying to empower our people. Also hunger, because need to believe in yourself. You understand, first and foremost. So trying to gain the people trust has always been a difficult and a challenging thing. And then although right now it's not part of our constitution, but for example, within ourselves, and so they say it's true because of the society. So although people are still a bit skeptic in terms of coming out about their own personal issues, but so they say thanks to the society mortar. And then when we have a lawyer like Paroi, so I can go to him to seek any legal advice, because in the end that's his area of specialties. And so get to the society, and our treasurers to take anything to do accountancy wise, although it's not as per the constitution, anything is financial matters as well. So all these move as additional benefit outside the fold of the society, although don't society, but whenever you approach them with needs or advice when it comes to legal issues and also internal financial issues as well, is their expertise. Or people need help, and they can always approach us, and eventually we're trying to do our best to help them. Although it can be challenging, and we're not the best in terms of what we do, but we are trying.
Yes, you guys are trying. Gis nañ ko ci Gambian boobu génn àdduna 1 week la jël exactly 5 days if my memory serves me right ngeen jébal ko boromam ngeen taxawu na ko nag amu mbokkaam yi jegewuñ ko woon waaye keroog mbokkaam yi seen xel dafa dal man bu ma fa ñëwee because ku nekk soo deyee rek loolu nga soxla ñi la taxawu yéen ngeen taxawu ko ba man suma bopp rek dama ne ngeen utal ma dama gaaw a taxu nag ma ne ngeen utal ma néeg daal Mr Bojang daal moo bañ waaye ni kon man enu naa suma bagage akama gaaw a dem nag. No, because you're welcome, and we could do with someone like you. So. Well, on the other note, they help people when it comes to like accommodation. So because for instance, I'm the Ben Gambian before nekon tamit kera bu febaré no yena take over ngeen jël buga fay rent tamit ba paré tamit depuis day one bu mu tédé febar ba kera bu ko yalla jëlé yeen sen community bi sen chairman bi mo dé bay message rek ñepp di yobbu ay yekka ci l'hôpital bi ñu né yekka yi dañ fa da nekk sa be mo yaawu moo laajar la rek naka ngeen mun a ñëwee together pour mun a def li because xam naa ne Gambien yi dañ gaaw a waaye ansum yi nañu dimbale waaye li moo wax kaas bari na man mënuma loolu aw ma jot dama dem liggéey dem nañ sax ba yéen some of your members dañ doon volunteer di ñëw di swap shift si lopitaan bi ak ci kër bi pour di ko look after you know I think society yu mel ni community yu mel ni definitely foog naa ne war nañ ko war a mën a expand because léegi-léeg comme li ma wax la xëy na système bi yàlla traité ko war a broda bii nii dee tey su nekkoon daa bi duñ doon waxati dara di kon waxtu bii nii bu mu feebaree yéen guys di ngeen dem si lopitaan bi di ngeen monitor papers si di ngeen follow up am ngeen legal people yoo xamante ne dinañ deal with the legal paperwork whatever it takes you guys are ready and we are prepared you know so comme li ma wax la rek how true is that ñu ne dimbale nit ñi si wàllum ut néeg because ñeñe ne suñ bëggee toxu si daa bi dañ dee dégg ne yéen seen community bi dañ leen dee mën a jox sa like a guarantor is that true or false? No, I wouldn't go as say like a guarantor because you say although some of these key things were mentioned is not fully in our constitution but need more mbokam you understand and then mbokam for mu did them so gisee nga fa dem nit moo tax nga fa dem and at the end of the day because of that down to relationship you may have had with that particular individual way before today so with reference to the previous issue ko fi gaañu woon comme na kay yëpp dem na ñëw na ñemeñante ba tax because mënoon naa demee neneen if that particular individual bokkut on society bi ñu ñemeñante moom you understand maybe from around dafa ara it could have been a personal individual xam ne he just want to keep his privacy to himself. But it didn't get to that. From the moment he felt sick, so one of the members here called, communicated with an executive member. Then we gathered and then we visited the hospital, trying to understand eventually what the current actual issue was with him. Although family, family, because you understand? Because whatever the case, testing first, and the blood of a Muslim is more important than even Kababi, Yamajiri. So at the end of the day, our belief is that we try our best, despite our shortcomings, we try our best to ensure that you will not feel the loneliness of the young people, you don't have your sisters or brothers next to you. So what we did, we communicated the illness within our forum, WhatsApp forum, we communicated that to the general members. First, to keep awareness that I'm not connected about with serious issues in terms of Boko tech. Then, secondly, eventually, people take it upon themselves to ensure that we are going to do our best to ensure that when it comes to food, because at the hospital, whenever you go in there, that's never been an issue. The visiting time has never been an issue. In terms of whenever he needs people, we are always trying to do our best. So there's no point going to individual names, but as a society, we took it upon ourselves to ensure the key didn't go by Mom Kenefini because Swing Bokara is an uncle to some, the father to others, based on the age. Naga Chairman, Sinyanen, I understand. And then maybe like an age mate with other people as well. So from the get-go that we take it in turns, I wouldn't even say in turns, but we just want to make sure first morning, we are fully there, awareness because he came up to us to join the society. Now, in the event that anything that was to happen to him or her, we are going to be there all the way to the end. And we mean that, and we stuck by that. Although it was something new to us, it was a new experience for him that we have never experienced it before.
But the fact is, communication was the key thing. When we had the executive, we also had people in the society they were willing to help. It was really amazing, and it was quite touching to see that he didn't feel lonely at any point, because although the other siblings are a bit far away from Derby, but we took our responsibility. And then you also had a team, they came in, they volunteered as part of the members of the society to help out with his medications. When they then go by to meet some other people came, they volunteered, they searched for accommodations for the individual. And once we found accommodation for him, then they went shopping. The family also helped, contributed, if I may say that. And then Hotel Connect, and also that's also to the help of the family as well, just to ensure that they come and accommodate. So we made arrangements with the hospital, they bought hospital bed to ensure that eventually at least he will have the comfort and the necessary thing he needs during the time that eventually they have actually given him. And despite the fact, they could have called him in terms of food-wise. One couple to society break, but it shows the fundamental and need, whatever the case is in your life, you're always going to need someone, especially you've been diagnosed with a terminal illness, because you don't have the strength no more. I understand. Somebody don't get hassle. It's kind of like, it's a scary situation. And we feel that you got enough in your plate to deal with. So if you also consider other things as well in terms of your daily upkeeping, the fact difficult. It can be challenging. So it could fair back, because sometimes eventually senior to and they're not in the mood. But although you face the challenges in there, all we kept on doing morning, we encourage one another. You know what, Nico Feber Sokotope, sometimes do them. But we just have to put ourselves in their own shoes and see in a second unit what we want people to do for us. So accommodation then was sorted out, the family came, they contributed, they helped, and then all the way towards the end of it, because in the end, we sign money, needs to be there, and then we have a constitutional guideline, but we calculate your membership in terms of the duration and also how much as well. So there, just to make it a bit more transparent, I can give you more information about it afterwards as well. So with all that in play as well, because we are always there on a regular basis, every single day, you understand? Even after appointments, one member of the society, Jamano, they call you will call to the hospital appointment, GP hospital, GP appointment, with all of those, you understand? So people are cooking. You get to a point that we have to come to the forum, and let us communicate with one another. We know you're doing the feast of you understand? But because to get to the extent of the for their body and do they hate for it, and what we don't want is excessive food behind the you understand? And the mom said and he was very, very grateful about that. So now I think we take it in turns. You need more for a couple of days, you know, rice cooker was there, bag of rice was there, all he need to do at this private time when he needs it, so we're ensuring that we keep them company. Although sometimes, you know, the mood may not be there, but we are persistent. Team Bohamna, you know what, we just wanted the best for our society members. And it was challenging, a learning curve for us. But Rog is like, yeah, so and you believe in it, and you also have elders within the team, right? Wow, mashallah, that is so touching. Léegi nag ñu war a mën a move on. What about those people ñi nga xamante ne maanaam dañ mel ni man bugga yi fi beru nag ba mu gëree gis seen boppa ñooñu naka ngeen dee def pour indi leen naam suñ bokkutee si groupe bi sax waaye suñ demee ba génn àdduna wala ba nekk in need ba nekk in stage boo xamante ne dañ need community bi ñu ñëw assist leen ndax yéen tamit community bi da leen dee gis seen boppa ne oh she wasn't part of us, so ñun tam dañ ko ignore. We never do that. That's not our philosophy. That's never been part of eventually our concept. I'm not only saying that because we are social media and I'm trying to eventually hang a Ekatisun society we did it. Come no matter where beru mom do they buy. Because so I'm a society mom, you're always gonna have individual hamlet and they dig and those particular individuals. But what we tend to channel more in Magianfi. And to be honest, Yara Hamna, as I speak to you right now, we are very fortunate because any kind of these kind of issues, right? We always use them as a full channel and you need them with those particular individuals. Ansu or myself or Sute or Rui or Adi, the executive team who will get involved. But we have this elders advisory team. Bohamne is part of their roles. You understand? So that anything will happen like this, we will just talk to the
elders advisory team, within themselves, they would delegate one person to go or 3 people to go. So go and sit down with the individual, either call them, make arrangement with them to go and see them, or they can come to them and try and understand what the actual issue is. And then sometimes because of their hikmah, because of their wisdom, and so they go bopa and at the end of the day, that's always been a key point because of those elders. And if it wasn't for them, I think some of the obstacles that we face would be really challenging for us. Because we are youths. So rather than with them, you demonstrate like Sunny Hell all the time, go with a hot temper. You have your other executive to speak to you in a professional manner. You have the elders advisory team. They put you aside, trying to set you straight on a daily, because you are part of a leader in a team. So society behind you. You hear things, whether you like it or not. You hear ideas, whether you like it or not. But that's not your responsibility to judge individuals. We tend to bring ideas and eventually see what's more feasible for the society, and we're trying to go by that. But our elders advisory team, union the Dimbari, in that kind of area, definitely. Well, léegi ñu move on si lii ñu ne self isolé seen bopp foog naa ne story bi a Gambian sister a Gambian brother not dafa self isolate boppam waaye dëkk na foo xamante ne mun nañoo wane dafa self isolate dafa beru si nitami dem na dëkk si location boo xam ne tey wax dëgg ne yàlla dee na. It's approaching 4 good months boo xam ne joxuñ ko boromam, and then one of the partner is a non-Muslim in a sense ne tubaab la bokkuñ diine, xamut lu moo def, xamut si Muslim anything, diile na li nga xamante ne maanaam mooy beeru yaram. Mu nekk loo xam ne lu daw yaram la, mu nekk loo xam ne lu saat la. Tey ñu ne ñu indi ko ñu waxtaanee ko just to raise awareness. waxtaanee wuñ ko because dañ ko bëgg a xaawi suturaam, waaye dañ bëgg a others ñi nga xamante ne ñu ngi live on their own ñu war a mën a jàngee si li xam ne day to day wees booba, because moom mu doon liggéey mu ngi toppatoo soxlaam di eewu di dem di ñëw. It can happen, mun ngaa dugga ni man sax mun naa tëdda ni ëllëg rek du ma jóg, waaye the good side of it is man maa ngi dëkkaa suma jëkkër, maa ngi am doom, xëy na loolu moo ma save a little bit, dinañ mun a raise the alarm. waaye ñi nga xamante ne maanaam mënuñoo raise the alarm, ñu ngi look healthy, ñu eewu rek ñu dégg ne day nañ, ñu nekk si place boo xam ne sori na, wéet na, daw na yaram, mënuñ koo yóbbu back home. Léegi lu ñoo def rek mooy pour ñu jébal ko boromam fii because mu ngi yàgga buuba. Where do we go wrong as a society? Lan moo dee tax ñun Gambie ba tey mënuñoo dem? Gis naa ne yéen seen mbokk boobu bu mu deeyee woon, suñu mbokk boobu laay wax Gambien bu mu deeyee, naar yi ñoo leen jox place yi, ñoo leen jox. Why not us? te ñu la naar yi ñoo fi ñëw. Loolu man moo nekk suma number one concern. Ñun Gambien si yàgg nañoo settle fii in the West England sax laay wax, waaye ba tey mënuñoo amal dara suñu bopp la. Community si ndax community si dañoo point fingers on ndax where do we go wrong as Gambians? I think the biggest challenge the lack of willingness to take responsibility, the lack of willingness to maybe that gives not an opportunity, things want to benefit some worker or some worker you fully utilize ko. Because one thing when you just want to Gambia, then they're very bad. And then there's self-pride within ourselves. Yeah, self-pride is another key thing behind that. Definitely son buba. And if you have people like myself, my self-pride, so much talk like to them. You understand? Now you are an but I think one key thing they did is if you use the Pakistanis, for example, young they send them young area buried when it comes to community work, lawyers, accountancy, doctors. So and then also then they go. And then because being in here for so many years and also growing up in a Pakistani more dominated area and seeing Nakarin Dewe and Nakarin Japarente is very admirable. And that is missing within us. Because young pride is one key to that you don't sonar. You understand need what Sabopa. And my dear you know what which is not the case. The fact that Punyu Japarente, Punyu Sonarante, it's also another thing we have the Nyeme for DEFCO. Although there are opportunities if you set up a community, they help you. For example, Dabi community ben advisory team. If you need to create a community, that's the first way we went to establish in the Gambia. They helped us when we created our constitution.
they've been our eyes and ears. They helped us out in terms of structure it. They provide training in terms of eventually meeting agendas, seeking donations and fundraising as well. So pour man fuñ féré rek sister Eva moy the lack of willingness pour ñu jóg take that initiative. Now, if these people can do it, we can do it. We don't have the know-how or the Gambians very young in the diaspora, but to have that unity is missing. To have that intention, banner is missing. So unless you take our differences aside from our own personal observation, I understand. Stop taking things personal. If I made it up, you want to establish anything. What I'm the dafa injering pushing domi in terms of your because come the answer non koda wahere in society be tay why pushing domi la because elect ñun lañ xamanté elect they will not even introduce the culture of our parents or our grandparents as well, and hopefully they will take this to a totally different level. By then, they come to the meetings, they see how we engage with one another. So we're trying to sensitize them about the importance of having a strong community in place, and also that sense of brotherhood, sisterhood, bufaneka, also Magita Mojores in Xhew. So we can do it as Gambians, but it's going to take a lot of hassle. And you need the border because we also built the strong networking skills in Derby with the Pakistan Community Center, Bohamne, Mofenega. Some of us will have a working relationship with them. And they also gave us a helping guideline as well in terms of what to do. And we engage them. Then eventually, even by Uncle Fidesz, and then call guy, and it's amazing when you approach people for help, they become so helpful. Then you need to do this, you need to do that. So basically, they kind of pointed out all the key things that we need to do to need Ganyo. So we plan ourselves way before last year. So I think preparation is another key thing that they want to. And then swing tackle dal, and then you Diego Astonboro, Nyaka Diego from their course, my misunderstanding, but they maybe Diego like and then come to sing answer non there when I the friends to Jerry Bantanga Damako. It's easy, but so they may feel banta that they're going to have Dama, the family. They said eventually that's the fundamental to being a society. So collectively you can break us, but as individuals you can break me easily. So this is when I'm like tahawin for one another, but when they may be tahaw one another, like can you wanna yara dégala léegi comme li ma wax ndax waxtu jotu tam pour ñun as Gambians because yàgg nañ fi ñu war a mun a am a national body boo xamante ne dina taxaw yi all what we need rek because Europe lañ nekk America fu nekk ñu am like a national body fii laay mën a waxee sax because Europe lañ nekk or England fii boo xamante ne rek we gonna sit behind the keyboards entities tam rek am nañ ko fan la mun a dëkk rek we will have team ready pour ñu dispatch leen pour ñu war a mun a dem seet comme yu ci mel ni ki rëy ñu war koo mun a avoid war koo mun a evict in future inshallah rabbi ndax waxtu jotee pour ñu war a mun a am body boobu comme ni ñu wala naari am nañ ko soo ñëwee si chaplain man yëganguma Gambien boo xam ne chaplain amanguñ Gambien boo xam ne mooy sanga niw xëy na mun na am na Birmingham because Birmingham rëy na au Manchester waaye yëganguma ko te li ma ñaan askan bi su dee am na I think it's high time ñu door di leen wone ñu xam ne ñun tamit am na yuñ mun am na yuñ am waaye tamit foog naa ne all the time suñu soxlee rek ñu dem ci naari te ñun ñu am communities dëkk boo dem am nañ community dëkk boo dem within the UK am nañ community li tax ma wax loolu yow bala nga doon dugga si Aji Suka is in Slough, they have a Gambian community there. Pew Njai is in Edinburgh, they have a Gambian community there. Community. Ben tey mënuñoo am a national body boo xam ne dinañ taxaw decide wax ne fu mu nekk Gambien bu fi deyati rek doo tamambalu bitim réew li war dinañ ko def if we have the consent pour ñu suul la fii du ñu jël ñetti fan ñu suul la jox la sa borom li ma ne ñetti fan because of paperwork ku nekk xam ne when it comes to the UK there are some legal paperwork yoo xam ne it's a must we have to do it waaw so Ansu what is stopping us loolu laay wax ne naari fu ñu ko mënee def what is stopping us and all these communities is it not high time pour ñu war a mën a ñëw together ñu booloo ñu xam ne jubluwaay bi benn la ene bi benn la den ñu am a strong body boo xamante ne pour ñu defeat ñu as we said dina métti because luñu wax la banta yi su booloo yee rek pour ñu dama ko dafa métti lan lañ mën a def ba mën a am that national body boo xam ne dinañ am members yoo xamante ne su nécessaire sax because yéen foog naa am ngeen imam yu dee jàngal xale yi ñu am fa ñoo xam ne da ngeen a seen on course ñu dem jànga dis chaplain am ñoo xam ne ñoom ñooy nekk undertaker si am li ñoo am fi body boo xam ne su waxtu jotee ñun dinañ pare pour escort body bi ba airport whatever it takes pour di deet
ñu war koo mun a taxaw ñu war koo mun a am buuba man daal foofu noonu bugga naa moo laal la bugga laaj soo ma si mënee dimbale. It's important because sometimes you are every single day you all this community base. For example, Nottingham community be when established, they've been one of our main key contacts to seek their guidance and also expertise when settle because Nottingham was massive. So come up again, this awareness we could create within ourselves. And then Manchester based, Peterborough, London, Birmingham, we need like more at that point of contacts. And but that middle person has to be there. For example, people like you in the media. So you need the battle because in the end, you are known in terms of the media side of things. So for some you want to collectively, you understand, have a key contact for each community and then really have a setup. And hopefully perhaps arrange some kind of like a meeting within ourselves, trying to see what we can create for our own people, Eric. And then hopefully through those stages, communication Mungfa, and then from the initial setup stages, then having a constitution. And whenever there's a program, it's also it would be nice to create some kind of flyers or some marketing at least on Facebook. We can also use it as well, Instagram, Twitter, to create that awareness. That national body you have all these sub-communities as within the umbrella or under them, but we are all answerable to that national body. That is any community, you understand, we will use the national body as a key contact. They can give us guidance and also help as well. Because in the end, Manchester to need Ghana for in the end, we'll have a team in Manchester they're actually capable of it. Anything that they struggle with, they'll come back onto national body. So I mean, people like yourself, you have all these key contacts within any of these communities. Bring us together, and some kind of meeting. You want to talk what kind of hamante, I understand, nyaminyante, minante. Then hopefully once that communication is there, we can then take it to the next step and arrange another meeting. So you want to say, okay, what can we do to set up a body? Come up with a name for it, with a motto, for a community motto, and then have something similar. And then eventually have a dialogue between ourselves, and then hopefully toward the new go back and also enlighten and what's unity in terms of what we've been engaged on, and also advise them about the benefit of having this national body as well, because it's high time you AMCO as a Gambian within the any EU country because to go with the final, so you Ghana almost about 3 months when you go so. Or the further we are, but if we can have this go from the year, and if we can have this, I know that a Pakistani community in Fini, they take Harris, and for them it's massive, the amount of eventually revenue that they generate collectively. So we get them soul, and because they also have that Pakistani, every single way they work within the council. So if they need anything to do with advice from the council side of it, they have their own people in there. But although fit and then approach council go to seek advice in terms of anything around this community base as well. And we also something that help as well. You have this idea guide and you want to for through this Pakistani community center. So anything around the Burkina Faso that we can always use them as a learning platform to guide us. But Pullman to get together now, sister Eva, believe in a person you can help us out with those. Try and get us together. And then eventually at least we can sit down or have a conference call at the initial stage. If it's through Jarebe Jalsa, we can have maybe like 3 months of meeting with them somewhere, trying to set up this body with a purpose, a body with a vision, a body to simply serve the people of the Gambia. Just for the single purpose of it. Because Eric can do Ganyu body bineka in the mortuary, we're seeking donations for them. Lord down we should have gone past that stage by now. Absolutely. As Gambians. Absolutely. Because we're new. So for me, the key to it more like get us together. Once you get us together, hopefully if we have that connection between ourselves, then I believe it's doable, especially through the social media. When I'm under more that contact, was I make contact with other sister communities. National body fok mu jël start it fok ñu kick ko fok mu ñu am a kick start rate
you know, pour mu taxaw and then comme li nga wala trust dafa mel ni ki mbir mi mu ngi bëgg a form de Buuba am nañ mu ne I will be glad to get in touch with you guys from here Buuba ñu ngi work on it Lamin Jai will get your contact later on we are working on it moom mu ngi Sweden thank you so much Lamin Jai am naa time bi thank you for keeping in touch the time bi nii because it's 10:41 down there in Sweden thank you so much moo la wane Gambians are interested because why then duñ dee waxtaanee dee waaye léegi I think it's high time li ma dee wana Pakistan yi suñ ko mu ne who are we are not different from them Asian is in commune am yeneen Asian in Indian ñun why not you know I think foog naa ne dina métti at the beginning because comme yéen boo doon set up métti woon na then ku leen si uyu si baax na ku leen si uyu wut na ngeen dem with the little numbers yi leen am then su ko defee rek Gambien li ma wax na ku ko soxla rek dina ñëw Lamin Jai ba tey mu ne very important topic we have this kind of organization in Sweden we have imam to take care of our dead body and if you are a member of the organization we can send you to Gambia or Senegal so foog naa ne body bi ñu bari soxla nañ ko because of pour suñ sister yi nga xam ne ñu ngi dëkk si remote areas yi nii and then ñu ngi in relationship not even married waaw nekku na sa dañ sëy ñu ngi in a relationship to non-Muslims am na tam keneen ku laajte mu ne what about the Gambian Christians so moo la wane Gambia ak the Muslim and the Christians we are all the same we will try and work with the Christian as well it is gonna be a body boo xam ne both Gambians and then both Muslims and Gambian Muslim and Gambian Christians ñoom ñooy link am naa Christian yoo xam ne xam naa leen daa in Birmingham they are big body ñoom duñ dee struggle it's just only Muslim yi ñu dee struggle because they are so generous ba nga xam ne suñ gisee ne seen mbokk Christian jot na bañ ko pass seen groupe bi rek du fa dee taxawaal dinañ def everything it takes pour ñu make sure ne kooku noonu dina am ku fay paasam dem look after ko very well waaye ñun it's so unfortunate léegi-léeg nga dégg ñu ne la bugul kenn ku ko xamal kon duma dem keram and I think it's high time Buuba ñu am causes yoo xam ne because I think council not even I think li ma gis la council dañ dee jox funding and I think this funding should be used to train our people to be chaplains to be our people ñoo xam ne dinañ leen jàngal ñu train leen ñu am foo xam ne fu mu nekk ni it's high time sax ñu bàyyi suñ doom yi di dem si naari di jàngee dara there is no harm because man suma doom yi soo gisee ma withdraw leen si naari mu ne ma ne yaa ngi ñoo forcé di dem suma doomu jigéen bi mu ne ma ne bot duma ko dee like because duma dee understand anything because seen laaka rek lañ ma dee laaka ana ma déglu ko ma xam ne waruma ko force naa bëgg naa mu jàng alquran waaye su mu maa war ne du dee catch up anything because ñooñu seen laaka rek lañ dee laaka so dama war a am pour génne ko fa because she's not happy by then bu ñu dee dem si Gambian bi ñoom ñoo ma daan forcé every Saturday ñu ma jóg ñu dem because kër Gambien lañ doon def imam bi lu moo wax mu ngi koo dégg despite the English bi wasn't up to standard mu ne ma ne dama dee like the conversation with his broken English and with our standard of English ma ne ko ma dee xas suma doom bi sax ma ne ko bul ko yab imam ustaas so wala wi ne environment bi tam it counts and suñu xale yi ñu leen a forcé but are they taking what the NARS are giving them I think we all need to look into this Yaya Dafe mu ne Buuba CV somebody is asking you for your CV Yaya Dafe mu ne Buuba CV so right whatever guy you get in the suggestion people will bring in their CV and please it's only the competent people ñun foog naa suñ organise te fii Gambia Buuba fii si West bi duñ organise Gambia we're not gonna base it on nepotism based on tribal line or anything CV and the competent people you also fekkee ne Lamin Jai you are good as a chaplain why not go for it su fekkee yow you are an accountant ñu xam ne yow foofu nga specialize why not go for it comme lu kii wala rek CV if it needs for people to hand in their CV they will and then please nañ allow nit ñi ñu dee jiite Buuba gis nga when there is no one to lead us always dañoo nekk in a mess te foog naa mess boobu noonu moo nekk nii ñun all the time su fi nit deyee ñu ngee daw si Pakistan yi seen baamel yi ñu ngee daw si Pakistan yi seen community center yi ñu ngee daw si naar yi ñu ngee daw ba kañ nañoo amal suñu boppa Buuba till when are we gonna have something that is typically Gambia we take responsibility to represent our own people until we understand that you know what we cannot always fully rely on people they're going to give us helping hand every single time. It's high time we take the initiative ourselves as Gambians. The actual situation, one could, you know what, we are going to drive this and we can do it. I think the attitude is the belief. But on Gomnande, there's so many intellectual Gambians out there, both intellectual and non-intellectual. You may understand. And then an individual, for me, if you put your mind into something and you plan yourself, according to my dad said, you always succeed. Lack of planning more than cost things.
okay, every local council then that manager have funding, but with government cutting back sometime eventually for the past couple of years, some charity organizations then they want to struggle. But there are other charity organizations are they to raise funding. We have a community in Derby that is a body through the Council of Derby. They help every society that you want to establish. They give you 1-to-1 to help set up a very good constitutional guide along the line. They do the free meetings in terms of how to seek funding, meetings, coordinated meetings, minute writings, eventual and whatnot. And most of us did attend during the initial stages of our Rifimbini. I will give you examples. Charity. The council gave him £10,000 once upon a time to raise awareness about FGM. And it's amazing that if you keep knocking on the door, sometimes you get help, you get assistance. So although the financial help may not be there, but that guideline to help you structure your community, despite the fact that financial help may not be there, but at least so them as a council that they will help you. And I believe that eventually we don't even necessarily have to do that. Because I'm in society on the Yagan in Birmingham, we got people within Davis in the Gambia Hamne, they've been running communities for a long time. For example, you see sister community Boneka Leicester, if they have issues, they invite us events, vice versa as well, even Birmingham, Nottingham as well. So these surrounding ones, but we want to strike further to have that, established relationship with other sister communities, not only within the surrounding of the Midlands, but outside the Midlands, but connection back and forth. And I think you being the middle person, you being the person missing to bring that link between us and other sister communities we have in activity to bring us together and we want to kind of brainstorm, put our heads together, have a dialogue. Tribalism is never a key thing within us because I'm on a source of Mofinega or Sarohu Waradara. We look at you as an individual, if you can serve the capacity of your general members and what best you can bring on the table to ensure the efficiency and the operational day-to-day of the society. But we don't look at ourselves as all of one band they did it. That's never a key thing to us. But so I guess a lot of one of them say, yep, because at the end, so many sometimes you're skeptic. But so but there's a fine line. But we can have a joke, that relation but when it comes to work ethics, we put the jokes aside and sometimes we have banters within but nevertheless you were still gonna have that odd challenge, but you have that odd individual always gonna want to be difficult. But ninja by like most elders to handle those particular individuals. And then Santa Yara, because they always end up giving us due respect and then eventually end up humbling yourself down. But for now, you're the young sister Eva to ensure that these kind of things are happening. And really set up this national body, and then we sensitize people because I think the biggest marketing tool that we have is to spreading by word, and then you're gonna work with the Sangam, and also use the social media platform as well. On Facebook, the biggest platform so far. The message will circulate, and then it's down to the people. Whoever wants to join, then and then but we'll do the communication, then the communication, and whatever it takes. Then it's gonna pay new the Gambia community because why buba sa time then kon dañoo exhaust time bi te exhaust nañ ko already waaye rek di wax ne laataa ñuy def bëggoon nañ imam tam ñu xam ndig ñuy julit lañ mu romba 40 days soluñ ko nan la ci diine wax bëggoon nañ cee xam ba pare tamit ndax am na sangu bu ko war ndax dinañ jébal nañ ko boromam ci anam bu ko suñu borom soxlee yëpp bëggoon nañ imam won ñu ko waaye su fekkoon ne comme am nañ body bi ba nga xam ne imam bi dina doon dem ko sanga dina dem dina am nit yu ko taxaw baga sami keram bi dinañ doon work along with the council because chaplain bi si boppam is not even a Gambian, is asking for Gambian chaplain mënuma ko provide ben Gambian chaplain daw na yaram. It is so sad and it is unfortunate ne dafa dee time boo xam ne coronavirus moo am. It was tough waaye tamit foogoon naa ne wax dëgg ne yàlla su nekkoon si the right group or nekk si the right community wala isolate toon bu baax a baax si dëkk yoo xam ne kenn xamu ko
du kon waxtu bi jébal nañ ko boromam Buuba lan nga am si lu see yokk imam nag waroon nañoo ñëw dimbale ci nit su deeyee ba am 40 days joxoñ ko boromam lan la si yàlla wax xam naa man ak yow yëpp suñu àlluwa gàtta nañ waaye imam dinañu ko doon dimbale definitely imam he was looking forward to tamit naka lañ ko waroon a solalee because foog naa day is the way ni ñu ko war a solalee julil ko yëpp taxawu ko ba ñu jébal ko boromam Buuba waaye it is so unfortunate ne mu ngi fall into hands yoo xam ne kooku nag kenn du ko believe because it's not a Muslim xamul anything moom sax am na si a little bit of experience at this minute xam naa su amatee jàngi girlfriend wala jabari girlfriend wala jabari Gambian koo xam ne Muslim la suñ ko laajatee dina ci mën a def lu bare Buuba ma bàyyi rek su ko defee soo amee loo cee yokka nga yokka ko ci kii mu ne xoola Hermano kii de xaw ma ban làkk la maa làkk ni nag xaw ma Dennis la ma làkk xaw ma Buuba como está como va Gambie dégguma lii mu ne mu ñëw ziar wala ziar bi moom understand naa ko laakal yooyu yaa dafe waaw Derby and Nottingham have a strong association my cousin lives in Derby and she has attested to it kon yéen ko dégga attest na to loolu kon moo laa wane fii su jamono ji kenn mënu fee hide kenn mënu fee play hide and seek game yaa ngi dégga kooku mu ngi wax ne cousin mu ngi dëkka in Derby wax na naka la seen association bi strongé wax na naka ngeen nekk di def di dimbale Gambians and I think we need people like Derby am na nag ñeneen Gambian yoo xam ne they are doing the same waaye feeñuñ xëj na génn xëj na xamuñ ne waxuñ ne rek Derby di def lii waxuñ ne rek Derby ñoo ko nekk di def waaye nag gannaaw tungu ne di teew ñuy netaal man maa fa dem gis everything it was transparent te man lu ànd ak transparency I am into it moo tax ma invite leen demoon nañ sa ba suñ jaaxle woon sax it nañ du koon kii sax Derby lañ ko doon yóbbu ñu suul ko loolu moo tax espagnol mu ne espagnol la moo laaka loolu moo tax waaye nag fu mu nekk in future pour ñu war a mun a avoid loolu rek ndax waxtu jotu pour ñu war a mun a am body seen nit ñi ñu dem courses am suñu own imam yoo xam ne dinañ def online courses yi sax pour jàngal suñu xale yi technology we can do everything Buuba absolutely everything there is a Gambian living in Ohio dinaa ko jox that credit Gambian imam la at this minute dafa jël xale yi yëpp dinañ defaral online classes and free of charge every Saturday and Sunday mooy day off am du dee am time from sunrise to sunset ngay jàngal xale yi ñii groupe bi suñ duggee ñu génn groupe bi foog naa ñu ne 2 hours rek la dee am maa ngi try pour invite ko fii su ko defee moom tamit ñu war koo mën a praise and I think he deserve a clap from all of us Gambian pour wan ko ne ko appreciate nañ lu moo def he is in Ohio Gambian la mu jël doomi Gambian yi xale yi jàngal leen daara rek wax dëgg neex yàlla and they are doing great ba fa naa dem na sa bégaay war nañoo tari war nañoo mën a jàngal li mu doon jàngal ñu put ko into practice dinañ ko invite su ko defee ñu praise ko moom tamit ñu xam ne ñu ko bàyyi xel Buuba kon ma bàyyi rek nga tàggoo mu ngi bëgg a guddi waaye waa Derby thank you so much kenn du yéen wax dëgg neex yàlla appreciate nañ leen so there. My sister Ava, once again, thank you very much for giving us the platform and then coming up with this initiative nga gis ñu mën a create this national body boo xam ne nañu mën a dimbal ëllëg suñu amee suñu bu gaañu fii nii so it's not that possible not possible dafa depend si ñun rek ak yow tamit noonu mën a dimbalee with the social media trying to connect us with these sister communities as well around the UK so ñun we are not perfect we are still scratching on the surface of the earth ñu ngi jàng ba tey and we still want to enhance in terms of our capacity in that kind of area as well. So the wider the community, then eventually the more opportunity for you and then elections, I mean, we can use our own people to signpost individuals to help each other out. Not only so in Ghana, but any other matters, but hamne, so you may put the marant and come another as well. Umanyans, my sister, my brother, moine, you can say to Babi, then we go over again. Can have kind of day or for a day. So just have that, trust someone trust, join some kind of like a community or at least tell your partner Sajabal Tubab or surgically Tubab or Sapana Tubab. One cosa dini Nakaramel and Janga Kon so there are key contacts they should contact. But most importantly, Mange advising you to Japan society very importantly because of them dimbalin is still very elect. One of the key things so you do society being in Moine, guess then if people still need you can pay up to almost about £3,000 for a plot of land. Bohamne is on about a couple of centimeters in terms of length and width. But the admin side of it that also involving it in terms of transportation of the deceased, the coffin is also inclusive in there as well. So can go
a family man mu gaañu fii nii bàyyi fi jabar ak ay doom nga nar a suul sa jëkkër war repatriate the body back home, and you got your utility bills that you need to pay, you got feeding for the kids you got to pay, gis nañu dafa métti pour suñ sister yi ñoo xam ne they may have to go through that, and loolu moo ñu gënoon a push to ensure that Eric Mboram Kufigani will try our utmost best to ensure that the basic things is actually done as per the guidelines of our constitution. So remind like nine try to tuti have that eventually trust with someone on Eric in the event that anything happened then you want to dimbare Jangasun partner about our faith and also so regarding one of death in the event that they may be joining society. But the key to it, then try to join society, then try hold on to a society. We're not asking you to participate fully there, but at least just do your part, and then society in the favor some is a collective effort that Eric can do miss out at the end of it. So Mara thank on behalf of this Derby society, Swing Executive, they gave their thanks and praises to you, and also the elders advisory team as well. Because sometimes anyway, so sometimes I struggle in terms of trying to get my words right as well. But thank you. And then you are one of the most ever. So anything we have to effort to get this national body set up, and I know you can do it, and I believe in you. So give us a knock, and we will be at the other end to ensure that we see to it. Inshallah, Rabbi. Dinañ gërëm tam ki nga xamante ne mooy aji li ma dee wax la rek aji ñu ngi foofu noonu daabi waaye aji keroog buñ soxlee pour ñu demoon daabi amuñ ko ñu dalal aji Jóob mu ne ma ne mun ngaa ñëw jox ma adresse am nga wàcc suñu kër mu def lu jafe mooy ñemeñante bu buuba doon wax mu def lu jafe lu ma gën a neex si aji dama dee gis récemment ay noo ne UDP la belong ci waaye musuta interfere suñu dugalee leneen lu bokk ci côté musuma koo gis mu rees saaga oo def leneen oo def otherwise gis keneen bi na sax because léegi-léegi man suma boppa ma tooñ waa UDP bindal leen something musuma gis mu respond oo mu block ma oo mu feel otherwise moo laa wone these are the type of people we need in our community and then society because léegi-léegi parti daf la dee mun a liitu loo xamante ne parti religion ak li nga xamante ne maanaam mooy lifin la tribal religious background tribal line ak li nga xamante ne maanaam mooy faith daf dee mën a tax nga def otherwise waaye aji Jóob musuma koo gis mu def otherwise parce que ma am naa ko as ni suma contact waaye dama ko dee gis ci UDP bi ci gis ne dama ne demu des ma ni dee government comes of I do because this is Gambia lii lañ soxla lii lañ am mu nekk koo xam ne su ko neexoon sax mu ne Eva mi léegi mu yekkal lu mel ni xamee waa UDP ci internet bi dama ko invite suma kër mu sideline waaye aji Jóob jërëjëf thank you for your maturity. Thank you for your understanding. Thank you for understanding we have a role to play and we have a job in society as well. Ba tax na rek duñu lépp loo xam ne indil nañu ko pour ñu wax rek dañ ko waxee as it is seen dañ ko waxee analyse ko comme ni nga xamante ne askan bi noonu lañ ko soxla mu nekk koo xam ne tamit dem naa daal wax naa la bët kenn moomu ko I am very observant mun naa am ngay wax sa du ma la dégg but my eyes dañ dee go a long way ma gis ko moo daabi bi moo Gambien si nekk daabi ñu ngi dugal ñu ngi génn kon I think we need such like aji nit nag boo ko dee xam fekk dëkkuloo si dëkk bi du may gaaw a jox nit raaya because am naa si expérience boo xamante ni mënumaa toog on air di ko wax waaye nag duma dee gaaw a jox nit précis yooyu noonu waaye nag li ma seede li ma gis tam foog naa ne ñu ne kurut waxal nit ay baax-baaxam kon yow sa nit des na loolu laa seedeel aji Jóob xaw ma ko nag dëkkuma daabi ndig réew dëkk soo fa dëkk mënuloo xam ne ci 100% di ko xoolee from a far distance rek mën na laa jox da false alarm te loolu dundal naa ko si dëkk bu ma nekk ni muy Peterborough maanaam muy false alarm yi ma daan gis kon tey waaye nag di wax na rek aji Jóob Njaay di ko ñaan rek yal na sëy bi doon benn yal na ko jikk waaye di ko ne aji fi nga téye noonu na doo ko réccu tey du ñàkk ne dunda nga lu métti sax nag Jóob wala madame Njaay waaye tam comme li ma wax rek su askan wi soxla aji Jóob daf dee wàcc xam naa si lu bare loo xam ne ñii duñ pour ñu toog on air di ko disclose te nekkuma di ko self praise nag because li ma gis loolu laa wax te man duma géwéli kenn duma woyaanam kenn xam nga lu tax gëm naa ne li ma am yàlla ma ko may te suma doole mooy suma xarit su ma ko lambee rek suma xel daf dee daj kon nit mënu maa may lu ma suma doole def li nga xam ne mooy suma neexat kon duma doon géwéli kenn kon aji Jóob jërëjëf lii la ñu waxtu mayoon ñu ngi nag tàggoo bi beneen yoon incha allah rabbi si seen i
xew-xewi jamono comme li ma ko wax la su askan bi yuuxoo rek ñun dañuy daal di yuuxu ñu ñooy di voice of the oppressed suñ demee ba xam ne suñ doomi réew oppressed nañ soo nañ rek dañuy génn wax ak ñoom génn nañ nag am nañ lu ñu naxari buñ déggee story boobu noonu waaye duñ ko indi directly moo tax ñu indi pencoo ko waxtaan su ko defee rek ëllëg si biir ñu toog beru wala nekk in relationship maanaam moo xam fari tubaab lañ am jaxi tubaab lañ am lu munti doon wala keneen koo xam ne sax du Gambien wala is a non muslim ñoom ñu nekk ay julit ñu bàyyi xel xam ne dee dafa ñëw te dee allah kulli xel amul baadoola bi amul borom alal bi amul borom xaalis bi xamul borom taytu bi xamul kenn moom ñàkk na kersa ba nga xam ne ràññeewul gisul xamul Aji Jóob xamul Eva xamul Yaaya xamul buuba kenn la xamul dee moom dafay fogaat saay bu ko boromam ne ko kii laa bëggal nga visite rek dafay dem visite kon nañ ko suuraale nañ ko xalaat li ma doon wax la su la ndëkkee ba tey sa remote areas bi dina dee nice sa every month nga seet sa contact list nga xool nit ñi seet leen nemmeeku leen waaye li ma dee wax la why are we keeping contact if we are not getting in contact with them su dee nekkul di dem in touch with them nit ki soo ko gëjee dégg waaye mun de gis naa koo dégg gis naa ko affaire am la nga téye kat am na Gambien yu bon a bon nag nekk si ñun danga leen nag xooloo ba soona ñuy gis sa téléphone miss call ni duñ la uyu te defuloo leen dara am na waaye comme li ma wax loolu ñun mënuñ koo ceej mënuñ koo génne ñooñu noonu lañ def waaye ngir yàlla ak jëmi Rasulullah from now on soo amee contact xool na la xoolu la seet nga ne kii de gis naa ko dégg dina moon rek dégguma xaaral ma xool ko seet ko mun nga xool seet xëj na baat bi wàcce sa nga ne kii dafa alakee ba xam naa kii dafa xaaral ma ndoxante ba buñ dee jël lu bugg a wala pride mu ñoo sonal ay man nag bokk naa sax suñu am pride waaye léegi-léeg nit ki su nekkee sa nit mu nekk sa sista ngeen am a long way to go rek wàccal si that pride right nga dem seeti ko nga nemmeeku am na Gambien yoo xam ne dangaa dégg ñu ne la kii dafa paas liñ paase xam naa ne wax nañ si téléphone doyu ko dina ma ñëw lijjanti and I think it's high time ñu war a door di ñeme wante wala di óolu wante because dëkk jàmbur lañ nekk su doon ñu ne neen si suñ dëkk la ñu nekk Gambien di kon programme bi duñ ko doon host di kon show bi dama ko doon indi because of lan suñ bokk yan am na ñoo xamante ne ñoo ñoo lu fàtte ñu ngi dëkka ñun ñëpp xam nañ Afrique si extended family te nii duñ pour ñu jël suñu ñu seen ko mu dem back home pour ñu war ñoo mun a suul mais ñu benn 2 hours ba doo ko confirmé dee wala ba magi ko bi confirmé kii dee na rek suñu ko yàlla then in the next 1 hour or 2 ñu ngi préparé pour joxe sa doom moo tax waxatuñ ko fii la ñoo waxee nag li fi wax dëgg neex yàlla doxandeem lañ fi loolu moo tax ñu war a mun a bàyyi wante xel waaye nag ba tey di ko wax ni yéen mi dee self isolé seen bopp ba tey rek su demee ba nga xam ne feebar ngeen su leen feebarul am leen protocole boo xam ne every week dina leen dégga ñu ngeen a seetalante di demalante di ñëwalante su ko defee rek loolu dina mun a génne li nga xam ne mooy pressure bi li xappun suñ bopp bi ñu ko dal li te wax dëgg neex yàlla yow mi maa seetaan bugguloo soo deeyee nga yàggee ni man Eva mi am naa lu man naxari lool bugguma suma deeyee gannaaw dama war a dem jàkkaarloo suma borom rek nañ ma jox suma borom ci anam waaye nañ prépare suñu bopp nag financially boo foon mi bi high time Gambia nañ bàyyi ñaan yu bari yii du ñu yóbbu fenn ñu ngeen liggéey let us prepare for ourselves na ngeen dem banque yëpp a ko am ma jox leen one exemple Barclays £6 ngay fay insurance life insurance cover la ma riidal leen ko £6 a month moom ngaa fay then su ko defee you don't even need to be part of a community pour nga war a mun a am loolu noonu o pour ñu war laa mun a taxaw wax naa la people here xanaa nga bañ a independent to some extent £6 ngay fay Barclays then nga am boobu noonu mu ngi tudda life basic life insurance protecting life after yours soo fi amee njaboot dina la protect sa njaboot yi parce que ñoo wax ni yëpp duñ defati GoFundMe te GoFundMe bañ naa ko bañ boo xamante ni maa ngi ñaan yàlla saay su ma julee keroog bu ma namee pour jël yéen nga ma sowee si GoFundMe xaw ma nag it could bi ne GoFundMe moo dimbale sax waaye nag bugguma ko ndax bugguma ñaan te comme ni ma wax ne yaa ngi binda £6 rek la moo jël ma riidal leen ko mu ne di impact of boobu bokk si bala leen ma rek ma riidal leen ko xëy na dina it will help su ko defee rek you don't even need to be part of su fekkee ne yow fii nga ne you are not comfortable pour nga bokk si Gambian association or Gambian organization or community association or whatever it is called live your life waaye please profile somebody to your contact list rawatina yéen mi nga xam ne you guys are single yéen mi nga xam ne yéen a dëkk yéen kenn we will have a well-being call association boobu su tegee nañ am a well-being worker boo xam ne mooy call Gambia suñ amee it's up to you and is a choice life is a choice if you want to be part of it every week dinañ la call waaye bu fa nekk naa ñii nañ soofee every week ñu nekk di ma call di ma lijjanti we don't need to know what we are up to
buggu ñoo xam sa privacy life buggu ñoo xam soo ewoo soo tëddee ñun luñ bëgg a xam rek mooy dégg sa voice maanaam ñu check on your well-being xam ne yaa ngi si jaama if you need any help comme ni ko Buba waxee la rek dañoo am reps si da Birmingham nga dëkka we have a rep there ñu la ne lii ak li ñu jox leen adresse bi but please open up Gambians let us open up nit eewu na dugal néegam rek daanu mu dee it takes the person 5 days pour ñu mën a discover bi ko fanaa dafa dem ba body bi di dikkee néegu si am xet ñu daw dem te kooku tam Gambia la woon I can fully remember this it was in Yorkshire ñu dem xam ne mënuñ koo xam kenn xamu ko woon because dafa romb sax doo xam ne Gambia na nga koo nuyu sax la ubbi it is happening here nit moomu boppam Gambia ni meroon nañ ba kenn bëggutoon a dem si dëj bi foog naa few people ñoo dajaloo dem ñaanal ko ñi nga xam ne du leen daan nuyu comme lu fi jar rëy rëylu lu fi jar dis bu dem na mu dee ñun du taan nuyu sax ñoo gaada si bisam bi ñaanal ko yàlla kon nana ko fi jar kansa bi nga xam ne du jeex cin food yi ñoo naan man fan yi maa ngi gis ne sax maa ngi xalaat si sa jibo si wàllum yaram ba tax na sax maa ngi bëgg a dem visite suma boppa cervical cancer yi du jeex léegi-léegi nga dem am test saka ñun jigéen ñi nga dem def sa samia test bi ñu ne la ne unfortunately da nga am cancer da ngay eew rek ñu ne da nga am cancer bi mën a di ka rey balaa yow ngay dee di moment ñu dugal ko sa brain bi rek dee nga na ngeen wàññi nëbbu bi yes to some extent war nañoo mun a nëbbu nekkul ne lu nekk la ñoo wax when it comes pour mu génn outside nañ ko génne outside waaye nag su fekkee necessary wul pour ñu génn amal sa benn nit boo óolu ku nekk am na ki nga war a mun a óolu si as tuut pour wax ko sa soxla soo demee na ba docteur diagnose la ne la yow di wax dëgg ne yàlla am ko long tuuti fogal bunte yi nañ foga say mbokk prépare la su fekkee yaa ngi doon liggéey sa bankaat si jógalal sa mbokk wax ko pin bi xoolal sa banque bi because tey insurance bi soo ko fay te amuñ koo xam ne mooy def follow up bi moom mooy def li nga xam ne moom la war banque bi tam seen boppam duñ ko fay because ñu ñëpp xam nañ ne fii when it comes to legal paperwork moom duñ ko dee caaxaan waaye suñu amee body boo xam ne xëy na ñu ko ne leen o try leen body bi they are private and confidential ñu confidentiality la ñuy demee su deekee génne nañ kenn affaire am ñu ngi oj Gambie ne ñu suuleen and dinañ nekk soo ne comme li ngeen wax la kenn dinañ put in the dark soo demee ba nga xam ne wax nga leen sa information ñu génnee ko we will try te dinañ génnaat the means to take to communicate with the people and then we'll make sure that that person is down ba pare suunañ ko wala ngir yàlla nag is a choice ndi dafa nekk soo leen bëggee bokka dinañ leen woon naka ngeen a bokkee su ko gars yi soto bee ba pare dëgg ba te dinañ ko audit boo xam ne yéen seen boppa seen xel dina si def te foog naa waxtu jot pour ñu ñëpp ñu war a mun a taxaw waaye soo demee tey ba tey nit ñëpp mënuñoo bokk te ñëpp duñ mun a bokk insurance yaa ngi fi £6 yaa ngi spend mais si sa kawar bi mu romba £6 diw bu nga diwoo romb na £6 li nga lekk dee romb na £6 nga insure sa bopp ëllëg si biir soo deyee insurance bi war a mun a teg over nga xam ne doo defati GoFundMe ngir yàlla yonent bi nañ dimbale nit ñi ci GoFundMe nañ ñu dimbale ñu seet nañ moytu ñaan ñu seet naka la ñoo trayé pour demal suñu bopp waaye suñ demee ba wéeru si ñaan rek ñaan moo ñëw dund te fu mu nekk Gambie ñaan bi bari na bari boo xam ne bu yàlla sàkk GoFundMe bul jeex comme li ñoo wax la nit ki nag laam yow te war nga ko mën a gis ñu ne soo naa si moment ne nama woon naka la ñoo am amalal sa bopp yaa ngi liggéey bi léegi yu fii ne yaa ngi xel nga dem fay £6 nga insure sa bopp backlist li lañu wax have you thought about what would happen to you to your loved ones if you died or became terminally ill with Barclays Simple Life Insurance you can give them some financial security with a one-time cash lump sum starting from £6 a month £6 a month nga dëkka yow kenn fay ko is cheaper than yen mi tux cigarette li sax nga moo gën a yomba grosse cigarette ci góor ñi su fekkee ne yéen a ngi sëy nasaraan si ñoo xam ne bokku ñoo yéen diine xamuñ ci yéen lu bare nañ leen door di communiquer dee te Gambie bi di gaaw waxtaane waxi dee soo waxtaane nañu dimbale ñu pare ngeen pour but I think we need to put these things in text we communicate ak suñu partnership su ko defee ëllëgas ci biir su demee ba xapum rek du ñu betta te fii lañu tubaab rawe 3 hours 9 minutes 22 seconds guddaa yëpp ci wax ñu ngi jégalu bu fekkee am na dara lañ ci wax loo xam ne jarul woon rek ñu ngi jégalu bu baax a baax yéen jégal ñu next week incha allah rabbi su ko ñëwee ci yeneen ni jiw si topics yoo xam ne dina leen utile ñu indi leen ko tegal leen kon ci bi ngeen xam ngeen ko waxukaay bi benn la ñu Voice of Digital seeni kat si la ñuy sukkandikoo si wax waaye nag dee bi li tax indi wuñ ko mooy press release génn from the Gambia government te foog naa ñoom close nañ boora bi te waxoon nañ sax si bisu jiw bi invité nañ ñu waxoon nañ ne naka lañ gisee legalize this day
because vidéo bi jotoon nañ ko wéy di gis taani weeru koor bi moo tax mënuñ see wax te mënatuñ see wax sax léegi ñi ci war a wax yëpp wax nañ ci ba pare jot nañ a press release from the Gambia government pour wane ne am benn kayit boo xam ne sañ nañ ko pour war a mën a legalize géej yéen jigéen ñi seen fit ñi doon dem nag dal leen press release am na waaye nag comme li ma wala xale yu góor yi tamit foogu mën a yaacaaral nañ yaacaar boo xamante ni dinañ gis ne jigéen ñi sax ñoo war a jóg strike su fekkee war naa ak gis ne bi ngi am maan suti ñu bëgg a cee yoo ko gée dina doon métti lool waaye nag comme ni ma rek suñu njiit wax nañ si këy ak pépa lu ñu gëm ba tax tasaare nañ ko nit ñi jot nañ ko di ko siyaasi whatsapp bi mënatuñ cee yokk mënatuñ cee wàññi moo tax indiwuñ liggéey issue bi ne nañ indi beneen yoon la muy doon next week kenn xamul ban bés la amaguñ specific date pour xew-xewi jamono because of suñu schedule ak work waaye nag dinañ ci waxtaan ñu yaatal ko lu bare 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 rendez-vous bi next week la muy doon ku leen a nekkal ci bokk ci tay bi kenn di seen xarit seen sister di doom si ñi di jabar si ñi di yaay si ñi waaye di xarit si ñi di soppe yi si ñi di leen jox seen wàccuwaay lu bare bare maanaam jàmm la muy doon incha allah ñu ngi jégalu lu bare bare bu fekkee ekkati nañ ko kàddu yoo xam ne gis ngeen ne teggi na ñu jaajëfalaat bu baax a baax waa yaram ak beneen yoon aji su koy siise jërëjëf waa émission bi teew njaay jërëjëf ci li nga xamante ni maanaam nangul ngeen ko incha allah rabbi jërëjëf we'll keep you updated with yaram arts and then émission ak ñeneen ñoo xamante ni tamit ñu ngi dem di def event Gambia bu fekkee ne nangul ñu ko wala fuga nañ seen bunte ñu indi ko bu ñu ko nangul nag lépp luñ jot information loolu la ñuy génne kenn mënut ñoo noppi nag te kenn du tax ñu ragal bu fekkee mooy tax ñu noppi kon xam ne Eva loolu fi dina may sax pour mu war a mën a dem